ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সাম পাস বাংলা। আজকে আমাদের যে ক্লাসটা হবে সেটা হচ্ছে লোটাস ইটার থেকে আমরা এমসিকিউ সলভ করবো। লোটাস ইটার পুরো গল্পটা থেকে যতটা সম্ভব প্রতি লাইন থেকে এমসিকিউ বার করা যায় ততটা আমি বার করেছি, মোটামুটি 250টা। তো আগে আমি ওয়াক্স থেকে 250টা এমসিকিউ মোটামুটি দিয়েছি আগের ভিডিওতে। তো অনেকে পছন্দ করেছে এবং অনেকে বলেছে সমস্ত স্টোরি এবং ড্রামা এবং এসে গুলো এভাবে বানিয়ে দিতে। তো আজকে আমি লোটাস ইটার থেকে বানিয়ে দিচ্ছি। যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে এবং অবশ্যই শেয়ার করবে। ওকে, তো চলো শুরু করি। আর একটা কথা বলি, যদি এই ভিডিওগুলো পুরোপুরি দেখা যায় বা সমস্ত 250 MCQ দেখা যায়, তো আমার মনে হয় গোটা টেক্সটটা অটোমেটিক করা হয়ে যাবে। তো লেটেস্ট স্টার্ট, চলো শুরু করি। তো প্রথম কোশ্চেন কি বুঝে দেখো। According to narrator, the lives of majority of people are. তো ন্যারেটরের মতে বেশিরভাগ লোকের যে জীবন সেটা কেমন। তো অপশন ফ্রিলি চোজেন বাই দেম, তারা নিজের পছন্দ মতো চুজ করে, নাকি অপশন বি ফোর্স আপন দেম বাই সার্কামস্টান্সেস, পরিস্থিতি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়, নাকি অপশন সি ডিটারমাইন্ড বাই চান্স, না হঠাৎ করে চলে আসে, নাকি অপশন ডি কন্ট্রোল বাই সোসাইটি, সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তো দেখো বেশিরভাগ লোক যেটা করে সেটা হচ্ছে তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় সার্কামস্ট্যান্সেস, সেটা তারা নেয়। তো ফোর্স আপন দেম বাই সার্কামস্ট্যান্সেস, অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার। Question: narrator remarks that although some people are dissatisfied with their lives, লেখক মন্তব্য করেছেন বা বক্তা মন্তব্য করেছেন যে যদিও কিছু লোক তাদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, দ্য গ্রেটার পার্ট, তবুও তাদের বেশিরভাগ অংশ কি করে। অপশন এ অ্যাকসেপ্ট দেয়ার লট উইথ রেজিগনেশন, তাদের ভাগ্যটাকে আহ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় আর কি, নাকি রিভোল্ট এগেইনস্ট ইট উইথ অ্যাঙ্গার, না এটার বিরুদ্ধে লড়াই করে, নাকি চেঞ্জ দেয়ার লাইফ কমপ্লিটলি, তাদের জীবনটা পরিবর্তন করে দেয়, না রান অ্যাওয়ে ফ্রম রেসপন্সিবিলিটিস, না দায়িত্ব থেকে ছুটে পালায়। তো অপশন এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার, অ্যাকসেপ্ট দেয়ার লট, তাদের ভাগ্যটাকে মেনে নেয় উইথ রেজিগনেশন। তো অপশন এ কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন 3 কি বলতে দেখো। দ্য ন্যারেটর কম্পেয়ার্স দ্য লাইফস অফ অর্ডিনারি মেন অ্যান্ড ওমেন, লেখক সাধারণ মানুষের যে জীবনটা তুলনা করেছে নিজের সঙ্গে। অপশন এ ক্লকস স্ট্রাইকিং দ্য আওয়ার্স, নাকি অপশন বি ট্রামস্টার ট্রাভেলিং এন্ডলেসলি অন দ্য সেম রেঞ্জ, নাকি অপশন সি ওয়েভিং অফ দ্য সি রাইজিং অ্যান্ড ফলিং, নাকি অপশন ডি সোলজার্স মার্চিং ইন লাইফ। তো দেখো লেখক কম্পেয়ার করেছে অর্ডিনারি লাইফ বা মানুষের লাইফটা, ওম্যান ওম্যান বা ম্যানের লাইফটাকে ট্রাম কারের সঙ্গে, যেটা সবসময় একই রেলে চলে। অপশন বি। কোশ্চেন 4, when trump cards are no longer useful, যখন ট্রাম্প কার্ড আর কোনো কাজে থাকে না, অ্যাকর্ডিং টু ন্যারেটর লেখকের মতে দে আর, তাদের কি করা হয়। অপশন এ প্রিজার্ভ ইন মিউজিয়াম, মিউজিয়ামে প্রিজার্ভ করা হয়, থ্রোন অ্যাওয়ে অ্যাজ এ স্ক্রেপ আয়রন, হ্যাঁ, নাকি অপশন সি রিপেয়ার্ড অ্যান্ড রিইউজড, অপশন ডি কনভার্টেড ইনটু ক্যারেজ। তো থ্রোন অ্যাওয়ে অ্যাজ এ স্ক্রেপ আয়রন, অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 5. The narrator was curious to meet Thomas Wilson. লেখক থমাস উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কৌতূহলী ছিলেন। বিকজ কেন। অপশন এ হি ওয়াজ এক্সেপশনালি রিচ ম্যান, সে খুব ধনী মানুষ ছিল উইলসন, নাকি অপশন বি হি হ্যাড বোল্ডলি চোজেন হিজ ওন কোর্স অফ লাইফ, সে তার জীবনের যে গতিপথ সেটাকে বোল্ডলি চোজেন করেছিল, নাকি অপশন সি হি ওয়াজ নোন ফর হিজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি রাইটিং, নাকি অপশন ডি হি ওয়াজ পলিটিক্যাল ফিগার ইন ক্যাথলিক। তো অপশন বি আমাদের কারেন্ট হবে কি বোল্ডলি চোজেন হিজ কোর্স অফ লাইফ, সে নিজের জীবনযাত্রাটা অত্যন্ত বোল্ডলি বা সাহসিক ভাবে নিয়ে নিয়েছিল, আলাদা ভাবে, যেমন অন্য লোকরা নেয় না। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন 6, ন্যারেটর ওয়ান্টেড টু মেট উইলসন ইন অর্ডার টু, ন্যারেটর উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল ইন অর্ডার টু কেন। অপশন এ হিয়ার দ্য ফ্যাক্টস অফ হিজ লাইফ ডিরেক্টলি ফর হিম, কারণ সে তার জীবনের ফ্যাক্টটা তার কাছ থেকে ডিরেক্টলি শুনতে চেয়েছিল, নাকি আস্ক হিম অ্যাবাউট হিজ ওয়েলথ, তার সম্পত্তি সম্বন্ধে জানতে চাইতো, নাকি অপশন সি ট্রাভেল অ্যালং উইথ হিম টু নেপলস,
তার সঙ্গে ন্যাপলস ভ্রমণ করতে যে চাইতো তার জন্য, নাকি ইন্ট্রোডিউস হিম টু নিউ ফ্রেন্ডস, মানে তাকে তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে, লেখক উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, সে তার কাছ থেকে ডিরেক্টলি তার জীবনের ফ্যাক্ট সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার। Question 7. Narrator suspected that people's accounts of Wilson were, লেখকের সন্দেহ, ন্যারেটরের সন্দেহ হয়েছিল যে উইলসনের সম্বন্ধে লোকের যে বিবরণ দিচ্ছে ওয়ার সেগুলো, অপশন এ কমপ্লিটলি ফলস, সম্পূর্ণ ভুল, অপশন বি এক্সাজারেটেড এন্ড রোমান্টিসাইড, অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, নাকি অপশন সি ভেরি ডাল অ্যান্ড অর্ডিনারি, নাকি অপশন ডি অলরেডি ওয়েল রেকর্ডেড ইন বুক। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে এক্সাজারেটেড অ্যান্ড রোমান্টিসাইড, এটা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, রোমান্টিসাইড করা হয়েছে, এটা লেখক সন্দেহ করেছে, মানে লেখক মানে এক একটা। Question 8. Narrator first met Wilson. ন্যারেটর প্রথম উইলসনের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ করেছিলেন? অপশন এ at Morgano's Gate, অপশন বি on the Piazza in Capri, অপশন সি in Naples City, অপশন ডি on the island of Ischia। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে on the Piazza in Capri। Question 9. Narrator was spending the month of August. ন্যারেটর আগস্ট মাসটা কাটাচ্ছিলেন কোথায়? In Capri with friend and host, অপশন বি in Naples for business, অপশন সি Ischia on vacation, নাকি অপশন ডি in Rome for sightseeing। তো অপশন এ হয়ে যাবে in Capri with friend and host। তো এই কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে যদি করে যে ন্যারেটর ক্যাপ্রিতে কোন মাসে সময়টা কাটাচ্ছিলেন, তো উত্তর তখন হয়ে যাবে আগস্ট। তো অপশন এ কারেক্ট। Question 10. The Piazza in Capri was place where Piazza in Capri একটা জায়গা যেখানে কি হয়েছিল? অপশন এ অনলি ফরেনার্স গ্যাদার, শুধুমাত্র বিদেশিরা জড়ো হয়েছিল, অপশন বি বোথ নেটিভস এন্ড ফরেনার্স গ্যাদার্ড ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যার সময় দেশি বিদেশি সবাই এলাকার লোক আর বিদেশি সবাই জড়ো হয়েছিল, নাকি অপশন সি অনলি রিচ ম্যান গ্যাদার ইন দ্য মর্নিং, নাকি ধনী ব্যক্তি তারা সকালে জড়ো হয়েছিল, নাকি অপশন ডি সেলার্স came to buy supply। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে both natives and foreigners gathered in the। Question 11. Terrace near Piazza overlook। তো terrace near Piazza সেটা ওভারলুক করতো কোনটাকে? অপশন এ বে অফ নেপলস, অপশন বি টাইরিয়ান সি, নাকি অপশন সি গাফ অফ ক্যাপ্রি, নাকি অপশন ডি এজেন্সি। তো অপশন এ হয়ে যাবে বে অফ নেপলস। Question 12. At sunset, when sun sank slowly in the sea, সূর্যাস্তের সময় যখন সূর্যটা সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবতো, আইল্যান্ড অফ ক্যাপ্রি, ক্যাপ্রি আইল্যান্ডটা কেমন হতো? অপশন এ ভ্যানিশড ইন কমপ্লিট ডার্কনেস, অপশন বি ওয়াজ সিলহুটেড এগেইনস্ট দ্য ফ্ল্যাশ অফ স্প্লেন্ডার, এই ফ্ল্যাশ অফ স্প্লেন্ডারের এগেইনস্ট সিলহুটেড মানে তার ছায়া পড়তো, নাকি অপশন সি বিকাম পেল অ্যান্ড ইনভিজিবল, নাকি অপশন ডি লস্ট ইটস বিউটি অ্যান্ড চার্ম। অপশন ডি কার্ড আনসার হবে ওয়াজ সিলহুটেড against pledge of splendor। Question 13. Nader first came to know that Wilson was near the fight. Nader প্রথম জানতে পেরেছিল যে উইলসন কাছেই আছে, when, কখন? অপশন his friend and host pointed him out, যখন তার বন্ধু এবং হোস্ট তাকে দেখিয়েছিল, অপশন বি a stranger gave a description of him, নাকি একটা অপরিচিত লোক তার বর্ণনা দিয়েছিল, নাকি অপশন সি উইলসন হিমসেলফ ইন্ট্রোডিউস পোলাইটলি, নাকি উইলসন নিজেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, নাকি অপশন ডি টাউন পিপল কল্ড আউট হিজ নেম, টাউন পিপল তার নাম ধরে ডেকেছিল। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে ফ্রেন্ড এন্ড হোস্ট পয়েন্টেড হিম আউট। Question 14. Wilson was first described to narrator and। তো উইলসনকে প্রথম বর্ণনা করা হয়েছিল ন্যারেটরের কাছে কেমন ভাবে? তো অপশন এ ম্যান সিটিং অন দ্য প্যারাপেট ইন এ ব্লু শার্ট উইথ ব্যাক টার্ন, নাকি অপশন বি এ জেন্টলম্যান টল ইন হোয়াইট স্যুট, নাকি অপশন সি এ ফরেনার লিস্টিং ইন দ্য গ্রে কোট, নাকি অপশন ডি এ মার্চেন্ট স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য মার্কেট। তো অপশন এ কার্ড আনসার হবে একটা মানুষ, হ্যাঁ, যে বসেছিল প্যারাপিটে ব্লু শার্ট পরে এবং ব্ল্যাক ব্লু এবং ব্ল্যাক পরে এবং যে ঘুরেছিল। তো অপশন এ কার্ড আনসার।
Question 15. Narrator's very first impression of Wilson's appearance was that narrator narrator যে উইলসনের সম্বন্ধে তার প্রথম ইমপ্রেশনটা হয়েছিল তার অ্যাপিয়ারেন্স সম্বন্ধে সেটা কি? অপশন এ, হি হ্যাড এ স্মল হেড উইথ শর্ট thin gray hair. Option B, he was tall, muscular, and handsome. Option C, he was richly dressed in fashionable clothes. And he looked young and energetic. So option A কার্ড আনসার হবে he had a small hair, short and thin gray hair. তার মাথাটা ছিল ছোট এবং সেখানে গ্রে, হ্যাঁ, এবং অল্প চুল ছিল। Question 16. At the moment described, the sun looked লাইক সেই সময়ে সূর্যটা কেমন দেখাচ্ছিল? অপশন এ, টপ অফ এ মেলন, টপ অফ অ্যান অরেঞ্জ ডিপিং ইনটু ওয়াইন রেড সি। অপশন সি, এ গোল্ডেন অ্যাপল হ্যাঙ্গিং ইন দ্য স্কাই, নাকি এ বার্নিং টর্চ ফলিং ইনটু দ্য সি। অপশন কি হয়ে যাবে? অপশন বি কার্ড আনসার হবে টপ অফ অরেঞ্জ ডিপিং ইনটু ওয়াইন রেড সি। Question 17. When the track church bell rang in Capri, its note was described. যখন দেখো চার্চের বেলটা ক্যাপিতে বেজে উঠছো, ইটস নোটস তখন এই সুরটা কেমন ভাবে মনে করা হয়েছিল? অপশন এ, ডিস্টার্বিং ইট রেসোন্যান্ট, নাকি অপশন বি, হ্যাস অ্যান্ড আনবেয়ারেবল, নাকি অপশন সি, মিউজিক্যাল অ্যান্ড সুইট, নাকি অপশন ডি, ফেন্ট অ্যান্ড ইনডিস্টিংক্ট। তো অপশন এ কার্ড আনসার হবে ডিস্টার্বিং ইট রেসোন্যান্ট। Question 18. The Piazza in Capri, with its clock tower and church, was compared by narrator to the setting of. তো ক্যাপ্রি পিয়াজাতে যেখানে একটা ক্লক টাওয়ার ছিল এবং চার্চ ছিল, সেটাকে তুলনা করা হয়েছে ন্যারেটরের দ্বারা কিসের সঙ্গে? অপশন এ, গ্রিক ট্র্যাজেডি, অপশন বি, এ শেক্সপিয়ারিয়ান কমেডি, অপশন সি, অ্যান ওপেরা বাই ডনিচেটি, অপশন ডি, এ ফোক ডান্স পারফরম্যান্স। তো অপশন সি কার্ড আনসার হবে অ্যান ওপেরা বাই ডনিচেটি। Question 19. The narrator felt that the lively crowd in Piazza might at any moment. তো ন্যারেটর প্রভাব পড়েছিল যে যে প্রাণবন্ত ভিড় ছিল পিয়াজাতে, তারা যে কোনো মুহূর্তে কি হতে পারে? অপশন এ, স্টার্ট ফাইটিং, লড়াই করতে পারে। অপশন বি, ব্রেক আউট ইনটু র্যাটলিং কোরাস, তারা হইচই করতে পারে, হ্যাঁ, কোরাস একসঙ্গে। নাকি অপশন সি, ডিসপার্স ইন সাইলেন্স, নাকি অপশন ডি, বিগিন টু প্রে লাউডলি। তো অপশন বি কার্ড আনসার, ব্রেক আউট ইন র্যাটলিং কোরাস। তো অপশন বি কার্ড আনসার। Question 20. Wilson left parapet and came towards narrator. উইলসন প্যারাপাট ছেড়েছিল এবং ন্যারেটর দিকে আসছিল কখন? অপশন এ, narrator was watching the sunset. অপশন বি, crowd started shouting. অপশন সি, the bell stopped ringing. নাকি অপশন ডি, his friend called out loudly. তো এখানে অপশন এ কার্টন হয়ে যাবে narrator was watching the sunset. Question 21. When Wilson explained that he had not been seen bathing. উইলসন বর্ণনা করে বলেছে যে he had not been seen bathing because, হ্যাঁ, সে Question 21. Wilson explained that he had not been seen bathing because উইলসন বর্ণনা করে বলেছিল যে তাকে স্নান করতে দেখা যায়নি কেন? অপশন এ, he was unaware, অপশন ছিল। অপশন বি, he had been bathing on the other side of her chain, নাকি সে পরিবর্তনের জন্য অন্য একদিকে স্নান করছিল। অপশন সি, he disliked sea at Capri, নাকি অপশন ডি, he had been away from Highland। অপশন বি কার্ড আনসার হবে he had been bathing on the other side for chain, তাই জন্য উইলসনকে দেখা যায়নি। Question 22. When first introduced, যখন তাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল, উইলসন shook hands with narrator. তো উইলসন হাত নেড়েছিল কেমন ভাবে? অপশন এ, warmly and eagerly, অপশন বি, politely but with indifference, অপশন সি, coldly and rudely, অপশন ডি, excitedly as if meeting an old friend। তো অপশন ডি কার্ড আনসার হবে politely, নম্র হবে, but with indifference, হ্যাঁ, কিন্তু উদাসীন ভাবে। তো অপশন ডি কার্ড আনসার। Question 23. Wilson initially declined the invitation for a drink.
উইলসন প্রথমে ড্রিঙ্কের জন্য ইনভাইটেশনের জন্য ডিক্লাইন করে দিয়েছিল। বিকজ কেন? অপশন এ হি ওয়াজ ফিলিং টায়ার্ড, সে খুব ক্লান্ত ছিল। অপশন বি হি হ্যাড নো মানি, তার কোনো টাকা ছিল না। অপশন সি হি ওয়াজ জাস্ট গোয়িং ব্যাক টু সাপার, না তো রাত্রে খাবারের জন্য ফিরে যাচ্ছিল। অপশন ডি হি হ্যাড মেড এ ফ্রেন্ড। তো অপশন সি কার্ড আনসার হবে হি ওয়াজ জাস্ট গোয়িং ব্যাক টু সাপার। Question 24. Wilson agreed to delay his supper. উইলসন তার খাবার মানে রাতের খাবারটা ডিলে করতে একমত হয়েছিল বিকজ কেন? অপশন এ ন্যারেটর পারসুয়াডেড হিম বাই সেইং ক্যান নট ইট ওয়েল। ন্যারেটর লেখক বক্তা বর্ণনাকারী তাকে একটু ম্যানেজ করেছিল এই কথাটা বলে যে এটা কি একটু দেরি করা যায় না, মানে রাতের খাবারটাকে একটু দেরি করা যায় না। নাকি অপশন বি হিজ ফ্রেন্ড ইনজিস্টেড স্ট্রংলি, নাকি তার বন্ধু খুব ইনজিস্ট করছিল। অপশন সি হি সাডেনলি চেঞ্জ হিজ মাইন্ড, নাকি সে হঠাৎ করে মন চেঞ্জ করে নিয়েছিল। নাকি অপশন ডি হি ওয়ান্টেড টু ইমপ্রেস ন্যারেটর, ন্যারেটরকে ইমপ্রেস করতে চেয়েছিল। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে ন্যারেটর পারসুয়াডেড হিম বাই সেইং ক্যান নট ইট ওয়েল। Question 25. Wilson's smile, though his teeth were not good, was described. উইলসনের হাসিটা যদিও তো দাঁত খুব একটা ভালো নয়, ওয়াজ ডিসক্রাইব তার হাসিটা কেমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? অপশন এ কোল্ড অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল, অপশন বি জেন্টাল অ্যান্ড কাইন্ডলি, অপশন বি মিসchievous অ্যান্ড স্লাই, অপশন বি প্রাউড অ্যান্ড অ্যারোগ্যান্ট। তো অপশন বি কারণ হবে জেন্টাল অ্যান্ড কাইন্ডলি। Question 26. উইলসন ক্লথস কনজিস্টেড অফ। উইলসনের কাপড়ের মধ্যে কি কি ছিল, মানে কি কি কাপড় সে পরতো? তো অপশন এ ব্লু কটন শার্ট, রেড ট্রাউজার অ্যান্ড গোল্ড স্প্যাড্রিলস, নাকি অপশন এ হোয়াইট স্যুট উইথ রেড টাই, নাকি অপশন সি এ ব্ল্যাক কোট উইথ স্লিপার অ্যান্ড সল্ট ট্রাউজার, নাকি অপশন ডি গ্রে ওভারকোট অ্যান্ড লেদার স্যুট। তো অপশন এ কার্ড আনসার হবে এ ব্লু কোট, cotton shirt, grey trousers, and old spandrels. So option A, correct. Question 27. Wilson's attire was described. উইলসনের জামা কাপড়টাকে বর্ণনা করা হয়েছে কেমন ভাবে? অপশন এ savvy but suitable to place and weather. Option B elegant and fashionable. Option C formal and businesslike. Option D dirty and unacceptable. তো অপশন এ কার্টন savvy, নোংরা হতে পারে বাট সুইটেবল টু প্লেস অ্যান্ড ওয়েদার, প্লেস অ্যান্ড ওয়েদারের কাছে সুইটেবল। কোশ্চেন 28. ন্যারেটর ফর উইলসন ফেস লুকড। ন্যারেটর ভাবছিল উইলসনের মুখটা কেমন বা কেমন দেখতে? অপশন এ প্লেন অ্যান্ড অর্ডিনারি, অপশন বি লাইট লং সানবার্ন thinly with small gray eyes, নাকি অপশন সি fat and cheerful with bright blue eyes, নাকি অপশন ডি হ্যান্ডসাম and youthful। তো অপশন বি কার্ড আনসার লাইন লং সানবার্ন thinly and small gray। তার মুখে দাগ ছিল, রোদ পোড়া, হ্যাঁ লিপটা ছিল থিন, এবং গ্রে আইস ছিল ছোট ছোট। কোশ্চেন 29. Question 29. In his youth, Wilson might have said তার যৌবনে উইলসন হয়তো কেমন ছিল? এ ডাল ম্যান, এ গুড লুকিং, ভেরি পোর, আনঅ্যাট্রাক্টিভ। তো অপশন বি এ গুড লুকিং ম্যান ছিল। Question 30. Despite his careless dress, তার এই ড্রেস কেয়ারলেস হওয়া সত্ত্বেও উইলসন গেভ ইমপ্রেশন, উইলসন একটা ইমপ্রেশন ধারণা দিয়েছিল কিসের? অপশন বি, অপশন এ এ ম্যানেজার অফ এ ব্রাঞ্চ অফিস, একটা ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার ইন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, নাকি অপশন এ বি, অপশন বি এ পোর ফিশারম্যান অফ ক্যাপ্রি, অপশন সি এ সেলর জাস্ট রিটার্ন ফ্রম সি, নাকি অপশন ডি এ ওয়ান্ডারিং বেগার। তো অপশন এ কার্ড আনসার হবে একটা ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ অফিসের একটা ম্যানেজার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল। অপশন এ কার্ড আনসার। Question 31. At Morgano's garden, মর্গ্যানোর বাগানে, people around the narrator and his friend, লোকেরা লোকেরা লেখক এবং তার বন্ধুর পাশে ওয়ার স্পিকিং কি ভাষায় কথা বলছিল দেখো? অপশন এ ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ ভাষায়, নাকি অপশন বি রাশিয়ান জার্মান ইতালি ইংলিশ, নাকি অপশন সি ল্যাটিন গ্রিক, নাকি অপশন ডি অনলি ইতালিয়ান। তো অপশন বি রাশিয়ান জার্মান ইতালি ইংলিশ ভাষায় কথা বলছে। Question 32. Donna Lucia, the host's wife,
ওয়াজ ডেসক্রাইব। রোনা লুসিয়া যে হোস্টের ওয়াইফ ছিল তাকে বর্ণনা করা হয় যে কেমন। অপশন এ টল স্টার্নো ম্যান উইথ পিয়ার্সিং আইস, মানে মিডল এজেড and portly but still with traces of beauty, like an old woman with no charm left, young and extremely beautiful। তো দেখো তাকে বর্ণনা করা হয়েছে একটা মিডিল এজেড, মধ্যবয়স্কা, পোর্টলি বাট স্টিল ট্র্যাকেস অফ বিউটি। পোর্টলিও ম্যান, কিন্তু তার এখনো সৌন্দর্য আছে। এই কোশ্চেনটা আলাদাভাবে যদি বলে যে হোস্টের ওয়াইফের নাম কি, তো অপশন দিয়ে যাবে রোনা লুসি। কোশ্চেন 33, 30 years before, 30 বছর আগে ডোনালুসিয়াস বিউটি হ্যাড, ডোনালুসিয়াস সৌন্দর্য কি করতো? অপশন এ ইন্সপায়ার্ড আর্টিস্ট টু পেইন্ট মেনি ব্যাড পোর্ট্রেট অফ হার, অপশন বি মেড হার ফেমাস অপেরা সিঙ্গার, অপশন সি অ্যাট্রাক্টেড রিচ নোবেলম্যান টু ক্যাপ্রি, অপশন ডি বিন প্রেজড ইন ইটালিয়ান পোর্ট্রেট। তো দেখো 30 বছর আগে তার সৌন্দর্য এমন ছিল যে অনেক আর্টিস্টকে তার অনেক ব্যাড পোর্ট্রেট করতে, পেন্ট করতে বাধ্য করতো। তো অপশন এ শার্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন 34, ডোনালুসিয়াস আইজ আর ডিসক্রাইব, ডোনালুসিয়ার চোখগুলি বর্ণনা করা হয়েছে কেমন ভাবে? অপশন এ স্মল অ্যান্ড ডার্ক, ছোট এবং ডার্ক, অপশন বি লার্জ লিকুইড, বড় লিকুইড, জলপূর্ণ লাইক আইজ অফ জিরাফ, অপশন সি শার্প অ্যান্ড সাসপিশিয়াস, তীক্ষ্ণ এবং সন্দেহজনক, অপশন ডি ব্রাইট বাট কোল্ড। তো অপশন ডি কার্ড হতে হবে লার্জ লিকুইড বাট লাইক দ্য আইজ অফ জিরাফ। Question 35. Narrator, after first meeting Wilson, narrator প্রথমে উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর কনক্লুডেড, কি বলেছিল? দ্যাট যে অপশন এ উইলসন ওয়াজ eccentric but harmless, অপশন বি দেয়ার ওয়াজ নট এ ওয়ার্ড অফ ট্রুথ in extraordinary story about him, অপশন সি উইলসন ওয়াজ ক্রিমিনাল হাইডিং ইন ক্যাপ্রি, অপশন ডি উইলসন ওয়াজ এ রিটায়ার্ড পোয়েট। তো অপশন ডি কার্টন হবে বলছে তার যে সম্বন্ধে যে এক্সট্রা অর্ডিনারি গল্পটা আছে তার একটা কথাও সত্য নয়, এটা একটা ধারণা হয়েছিল। অপশন ডি কার্টন। কোশ্চেন 36, ম্যানেজার থট উইলসন ওয়াজ মোস্ট লাইকলি, ম্যানেজার ভাবছিল যে উইলসন গেস করে কি হতে পারে? অপশন এ মার্চেন্ট অ্যাডভেঞ্চারার, অপশন বি রিটায়ার্ড ম্যান অফ বিজনেস উইথ এ কমফর্টেবল ইনকাম ফ্রম ফ্লিট এজেড সিকিউরিটিজ, অপশন সি এ সেলার লিভিং অফ পোর্ট জব, অপশন ডি এ পেন্টার আর্নিং মানি ফ্রম টুরিস্ট। তো অপশন ডি কার্ডন হচ্ছে একটা রিটায়ার্ড ম্যান অফ বিজনেস যে একটা কমফোর্টেবল ইনকাম অফ গিল্ড এজেড সিকিউরিটি থেকে সিকিউরিটির সঙ্গে। তো অপশন বি কার্ডন স্যার। Question 37. Narrator dismissed his friend's story about Wilson. Narrator তার বন্ধুর গল্পটাকে উইলসনের সম্বন্ধে ডিসমিস করেছিল অ্যাজ কি হিসাবে? অপশন এ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, অপশন বি এ ক্যাপ্রিটিক্যাল ক্যাটল, নাকি অপশন সি এ ডেলিভার্ড লাই, নাকি অপশন ডি এ রোমান্টিক টেল। তো এটা অপশন বি হয়ে যাবে ক্যাপ্রিটিক্যাল। Question 38. Narrator and his friend often went bathing at a place. ন্যায়টর এবং তার বন্ধু কখনো কখনো স্নান করতে যেত জায়গায়, সেই জায়গাটার নাম অপশন বে অফ নেপলস, অপশন বি বাথ অফ টাইবেরিয়াস, অপশন সি পিয়াজা বিচ, অপশন ডি ম্যারিনা গ্র্যান্ডি। তো অপশন বি কাটা হচ্ছে বাথ অফ টাইবেরিয়াস। Question 39. Baths of Tiberius were wretched fire. তো বাথস অফ টাইবেরিয়াস তারা পৌঁছছিল কি করে? অপশন এ স্পট স্যান্ডি রোড, নাকি অপশন বি এ স্টিপ উইন্ডিং পাথ ডাউন এ ক্লিফ, নাকি অপশন বি এ বোট ফ্রম দ্য হারবার, অপশন ডি এ স্টেয়ারকেস বিল্ট বাই দ্য রোমান্স। তো অপশন বি কাটা হবে এ স্টিপ উইন্ডিং পাথ ডাউন এ ক্লিফ। Question 40. On the way of to Bath of Tiberias, the path went through. তো বলছে বাথ অফ টাইবেরিয়াসে যাওয়ার পথে পাথ ওয়েন্ট থ্রু, রাস্তাটা অপশন এ ফাইন ফরেস্ট অ্যান্ড অলিভ গ্রোভ ছিল, নাকি অপশন বি লেমন গ্রোভস অ্যান্ড ভাইনয়ার্ডস, নাকি অপশন সি রকি হিলস অ্যান্ড কেভ, নাকি অপশন ডি ফার্ন ট্রিজ অ্যান্ড মিডোস। তো অপশন বি কার্টন হবে লেমন গ্রোভস অ্যান্ড ভাইনয়ার্ডস, অপশন বি কার্টন। 41. The vineyards and groves were described as, vineyards এবং গ্রোভকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে? তো অপশন এ filled with birds and flowers, like option B noisy with cicadas, heavy with the what smell of sun, like option C full and richy with scent,
অপশন ডি ডার্ক অ্যান্ড damp with silence. তো অপশন বি কার্টেন্স হবে noisy with decadence and heavy with what smell of sun. Question 42. The only drawback to the feet of parts of Tiberius was. তো বলছি পার্টস অফ টাইবেরিয়াস এর একটা ফল্ট কি ছিল, মানে ড্রব্যাক কি ছিল? তো অপশন এ ইট ওয়াজ অলওয়েজ টু ক্রাউডেড, এখানে প্রচুর ভিড় হতো। নাকি অপশন বি ইট হ্যাড সিন্ডো ইনস্টেড অফ স্যান্ড, এখানে বালির পরিবর্তে বড় বড় নুড়ি ছিল। নাকি অপশন সি ইট ওয়াজ আনসেফ ফর সুইমিং, এটা সাঁতারের জন্য নিরাপদ নয়। নাকি অপশন ডি ইট হ্যাড জেলিফিশ নিয়ার দ্য শোর, স্টোরের কাছে জেলিফিশ ছিল। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে ইট হ্যাড সিন্ডো ইনস্টেড অফ স্যান্ড। তো question 53, when Wilson waved to them at the beach, he was described as. যখন উইলসন তাদেরকে হাত হাত নাড়তো পিচে, তখন তাকে কেমন দেখাতো বা তাকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল? তো অপশন এ ওয়ারিং এ হোয়াইট কোট অ্যান্ড ট্রাউজার্স, অপশন বি স্ট্যান্ডিং ইন ট্রাঙ্কস উইথ পাইপ ইন হিজ মাউথ, অপশন সি ড্রেসড ইন দ্য ইউজুয়াল ব্লু শার্ট, অপশন ডি কভার্ড উইথ এ টাওয়েল ওভার হিজ। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে স্ট্যান্ডিং ইন ট্রান্স উইথ পাইপ ইন হিজ, সেটা ট্রান্স করে থাকতো এবং তার মুখে কি ছিল? পাইপ। কোশ্চেন 44, উইলসনের বডিটা যদিও থিন পাতলা ওয়াজ ডেসক্রাইব, তার বর্ণনা করা হয়েছে কেমন? অপশন এ ইমাসিয়েটেড এন্ড আনহেলদি, অপশন বি ডার্ক ব্রাউন স্ট্রং নট অ্যাবনর্মালি উইক, নাকি অপশন সি পেল অ্যান্ড ফ্রেজাইল, নাকি অপশন বি ওভার ওয়েট বাট মাস্কুলার। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে ডার্ক ব্রাউন, বাদামি রঙের ছিল, স্ট্রং, বেশ শক্তিশালী ছিল, নট অ্যাবনর্মালি উইক, এবং খুবই ব্যাপকভাবে দুর্বল। Question 45. After bathing, স্নানের পর উইলসন was seen lying. উইলসনকে দেখা যেত কি করতে? অপশন এ flat on his back under the sun, নাকি অপশন বি on his belly with a towel under him, নাকি অপশন সি sitting upright against a rock, নাকি অপশন ডি in the shade of a lemon tree. তো স্নানের পরে উইলসনকে দেখা যেত কি করতে? ফ্ল্যাট অন হিজ ব্যাক আন্ডার দ্য সান। তো অপশন, তো আহ, সূর্যের নিচে, হ্যাঁ, সে ফ্ল্যাট হয়ে উপর দিকে ব্যাক করে শুয়ে থাকতো। অপশন কি হবে? অপশন এ কারণে। তো অপশন বি কার্টন্স হবে ওয়ান ইজ বেবি, হ্যাঁ, উইথ দ্য টাওয়েল আন্ডার হিম। সে টাওয়েল তার নিচে রেখে, হ্যাঁ, পেট পেয়ে থাকতো আর কি। অপশন বি কার্টন্স। Question 46. When Wilson put his pipe inside his boot, যখন উইলসন তার বইয়ে পাইপটা রাখতো, he used it সেটা কি হিসাবে ব্যবহার করতো? অপশন এ অ্যাজ এ বুক মার্ক টু মার্ক হিজ প্লেস, সে একটা বুক মার্ক হিসাবে রাখতো, নাকি অপশন বি টু লাইট হিজ সিগারেট, সিগারেট জ্বালানোর জন্য ইউজ করতো, নাকি অপশন সি টু হাইড দ্য পাইপ ফ্রম আদার্স, অন্যজনের কাছ থেকে পাইপটা লুকিয়ে রাখতো, নাকি অপশন ডি টু স্টপ বুক ফ্রম ব্লোয়িং অ্যাওয়ে। তো অপশন বি এ কাজ কাটা যাবে, সে এটা একটা বুক মার্ক হিসাবে কাজ করতো টু মার্ক হিজ প্লেস। তো অপশন এ কাটা। Question 47. Wilson described bathing at baths of Tiberius. উইলসন বর্ণনা করেছিল বাথস অফ টাইবেরিয়াসের বাথিংটাকে অ্যাজ কিভাবে? তো অপশন এ ওভার রেটেড আনপ্লিজেন্ট, অপশন বি লাভলি বেস্ট বাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সুন্দর সব থেকে ভালো বাথিং পৃথিবীর মধ্যে, অপশন সি ডেঞ্জারাস ডিউ টু ওয়াক্স, পাথরের জন্য বিপজ্জনক, অপশন ডি স্পয়েল বাই টু মেনি টুরিস্ট, এবং অনেক টুরিস্ট থাকার জন্য সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে লাভলি বেস্ট বাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। Question 48. According to Wilson's মতে, the structure called baths of Tiberius was actually, যে স্ট্রাকচার মানে যেটাকে baths of Tiberius বলা হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি? অপশন এ রোমান বাথ হাউস, অপশন বি এ টেম্পল অফ নেপচুন, অপশন সি ওয়ান অফ দ্য টাইবেরিয়াস ভিলাস, নাকি অপশন ডি অ্যান্ড অ্যাকিউডাক্ট। তো অপশন সি কার্ড আনসার হয়ে যাবে ওয়ান অফ দ্য টাইবেরিয়াস ভিলাস।
Question 49. Wilson's attitude, উইলসনের ধারণা when telling things about the history was যখন যখন ইতিহাস সম্বন্ধে সে কোনো কিছু বলতো, উইলসনের অ্যাটিটিউড কেমন ছিল? অপশন এ, he expected others to correct him. Like option B, people like to share knowledge, so it was best to let them talk. Like option C, he only spoke reluctantly. Like option D, he wanted to test the narrator's knowledge. তো দেখো এটা অপশন বি আনসার হবে, যে পিপল লাইক টু শেয়ার নলেজ, লোকেরা পছন্দ করে যাতে জ্ঞান বাড়তে, সো ইট ওয়াজ বেস্ট, সব থেকে ভালো টু লেট দেম টক, কথা বলতে দেওয়া। তো অপশন বি রাইট অ্যান্সার। কোশ্চেন 50, উইলসন রিমার্ক দ্যাট পিপল ওয়্যার নাও সেইং, উইলসন মন্তব্য করলো যে লোকেরা এখন কি বলছে? অপশন এ, টাইবেরিয়াস নেভার লিভড ইন ক্যাপ্টিভিটি। অপশন বি, অল স্ক্যান্ডালাস স্টোরিজ অ্যাবাউট টাইবেরিয়াস ওয়্যার আনট্রু। অপশন সি, টাইবেরিয়াস বিল্ড নো ভিলাস অ্যাট অল। অপশন ডি, টাইবেরিয়াস ওয়াজ এ মিথ। তো অপশন বি কাটন হবে অল স্ক্যান্ডাল, হ্যাঁ, স্ক্যান্ডালাস স্টোরিজ, সমস্ত যে গল্পগুলো আছে গুজব অ্যাবাউট টাইবেরিয়াস ওয়্যার আনট্রু, হ্যাঁ, সেগুলো সত্য না। তো অপশন বি কাটন। Question 51. Wilson told his garden when he began to tell the narrator about. তো উইলসন তার শিক্ষা যা দেখিয়েছিল যখন সে শুরু করেছিল বলতে, লেখককে কি বলতে। তো উইলসন কখন তার শিক্ষাটা দেখিয়েছিল যখন সে ন্যারেটরকে কি বলতে? তো অপশন এ, সিউটোনিয়াস অ্যান্ড রোমান স্টোরি। অপশন বি, সিজার্স গ্যালিক ওয়ার্ড। অপশন সি, গ্রিক মাইথোলজি। অপশন ডি, মিডিয়াবল হিরো। তো অপশন এ, যখন সে সিউটোনিয়াস এবং রোমান হিস্টোরি বলেছিল ন্যায়াটরকে, তখন এই ন্যায়াটর তার লার্নিং সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। তো অপশন এ কারেক্ট। কোশ্চেন 52. Narrator admitted that he too had read. ন্যায়াটর স্বীকার করেছিল যে সেও নিজে কি করেছে। অপশন এ, সে পড়েছে কি ভার্জিলের পড়ে সিউটোনিয়াস স্টোরিজ অফ দ্য আর্লি রোমান এম্পায়ার, গ্রিক ট্র্যাজেডিস নাকি মডার্ন ইটালিয়ান নোবেলস। অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে সিউটোনিয়াস স্টোরিজ অফ আর্লি রোমান এম্পায়ার। অপশন বি কারেক্ট আনসার। Question 53. Wilson explained that he had plenty of time for reading. উইলসন বলেছিল, ব্যাখ্যা করে, যে তার হাতে অনেক টাইম পড়ার জন্য। বিকজ কেন? অপশন এ, he worked as a teacher in captive. সে ক্যাপ্টিভে শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। নাকি অপশন বি, he was forbidden due to illness. সরি, bedridden, সে বিছানাপজ্জা হয়েছে অসুস্থতার জন্য। নাকি অপশন সি, he had settled down there and lived a leisurely life. সেখানে সেটেল ডাউন হয়ে গেছে এবং একটা অলস জীবন কাটাচ্ছে। নাকি অপশন ডি, হি ওয়াজ প্রিপেয়ারিং টু রাইট বুক অন স্কুল, নাকি সে ইতিহাসের উপরে বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো অপশন সি কারেক্ট আনসার হবে, হি হ্যাড সেটেল ডাউন দেয়ার এন্ড লিভড এ লেজারলি লাইফ। কোশ্চেন 54. উইলসন রিমার্ক দ্যাট লিভিং ইন ক্যাপ্টিভ, উইলসন মন্তব্য করেছিল ক্যাপ্টিভে বাস করাটা কি? অপশন এ, মেড দিস স্টোরি ফিল অ্যালাইভ এন্ড অ্যাকচুয়ালি। নাকি অপশন বি, ওয়াজ টু আইসোলেটেড ফর লার্নিং। নাকি অপশন বি, মেড হিম ফরগেট অ্যাবাউট স্টোরি। নাকি অপশন সি, ওয়াজ ডাল অ্যান্ড রিপিটেটিভ। তো অপশন এ কারণ হবে মেড স্টোরি ফিল অ্যালাইভ অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল। Question 55. Events narrated here took place. এই ঘটনাটি ঘটেছিল কখন? অপশন এ, 900, 1900। অপশন বি, 1913। অপশন সি, 1925। অপশন ডি, 1899। তো অপশন ডি কারেক্ট আনসার 1913। Question 56. Narrator commented that, narrator মন্তব্য করলো that in 1913 কি হয়েছিল? ইউরোপ was on the brink of war. The world was an easy and comfortable place. Life in captivity was poor and difficult. The Italy was full of political unrest. So option B কারণ হবে world was an easy and comfortable place. 57. Wilson had been living in captive for. Wilson captivity কত বছর ধরে বাস করছে? অপশন এ, 5 years. অপশন বি, 10 years. অপশন সি, 15 years. অপশন ডি, 25 years. তো অপশন সি হবে 15 years। Question 58. Wilson compared himself to the story of mythical German. উইলসন নিজেকে মিথিক্যাল জার্মানের গল্পের সঙ্গে তুলনা করেছিল যারা যারা কি করেছিল? অপশন এ, ভিজিটেড নেপলস এন্ড স্টেড ইন ক্যাপ্টিভ ফর 40 years। তারা নেপলস এসেছিল এবং সেখানে 40 বছর কাটিয়েছিল।
অপশন বি রুল ক্যাফরি ট্রাইবেরিয়ার, হ্যাঁ, নাকি অপশন সি ডিসকভার দ্য ব্লু ডোডো, নাকি অপশন ডি রোড বুকস অ্যাবাউট থাইল্যান্ড। তো অপশন এ গার্ডেন গুলোতে ভিজিটেড নেপাল, সেই মিথিক্যাল জার্মানি সংরচনা করেছিল যারা নেপাল ভিজিট করেছিল এবং সেখানে ছিল 40 বছর। Question 59. Wilson said that in his own case, instead of 40 years, it would be. উইলসন বলেছিল তার নিজের ক্ষেত্রে 40 বছরের পরিবর্তে এটা কত বছর হবে? অপশন এ 25 ইয়ার, অপশন বি 30 ইয়ার, অপশন সি 10 ইয়ার, অপশন সি 50 ইয়ার। তো অপশন এ 25 ইয়ার। Question 60. At the end of passage শেষে Wilson's conversation was interrupted. উইলসনের যে কথাবার্তা আছে সেটা ইন্টারাপ্ট হয়েছিল কিসের দ্বারা? ন্যারেটর লেফট ইন হারি, ন্যারেটর তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছিল বলে, অপশন বি হিজ ফ্রেন্ড কেম আউট অফ দ্য ওয়াটার, তার বন্ধু জল থেকে উঠে এসেছিল বোস্টিং এবং গর্ব করছিল হি হ্যাজ ফ্রম এ মাইল, সে 1 মাইল সাঁতার কেটেছে, নাকি অপশন সি টুরিস্ট অ্যারাইভড এন্ড ফাউন্ডেড দেম, নাকি অপশন ডি উইথ দ্য ভিউ টায়ার্ড এন্ড ওয়াকড অ্যাওয়ে। তো অপশন সি কারণ হবে তার বন্ধু বেরিয়ে জল থেকে এসেছিল এবং গল্প করে বুঝেছিল সে 1 মাইল সাঁতার কেটেছে। Question 61. Wilson not only knew every inch of Capri, উইলসন শুধুমাত্র ক্যাপ্রি প্রত্যেকটা ইঞ্চ জানে না, বাট অলসো সে আরো জানে কি জানে, দ্য গ্রিক আইল্যান্ড নিয়ার বাই, নাকি অপশন বি অ্যাডজাসেন্ট মেনল্যান্ড, নাকি অপশন সি মাউন্টেন্স অফ সিসিলি, নাকি অপশন ডি সিটি অফ নেপলস। তো অপশন বি হবে দ্য অ্যাডজাসেন্ট মেনল্যান্ডের কথাও জানে, প্রত্যেকটা জানে ইঞ্চি ক্যাপ্রি এবং অ্যাডজাসেন্ট মেনল্যান্ডের সম্পর্কে। Question 100, question 62. Question 62. Wilson special area of knowledge. উইলসনের কোন জায়গায় বেসিক জ্ঞান আছে? তো অপশন এ গ্রিক মাইথোলজি, অপশন বি মিডিয়াভেল ইউরোপ, অপশন সি হিস্টোরি অফ রোম, অপশন ডি মডার্ন ইটালিয়ান পলিটিক্স, অপশন সি কারণ হবে হিস্টোরি অফ রোম। Question 73. Wilson's sense of humor was tickled by. তো উইলসনের যে সেন্স অফ হিউমার সেটা টিকল, হ্যাঁ, সুচরিত কে? তো অপশন এ উইটি স্যাটার, বি আইরনি, ক্লেভার সার্কাসম, না সিম্পল জোক। অপশন বি সিম্পল জোক। Question 74. Wilson described, narrator described Wilson as, narrator উইলসনকে বর্ণনা করেছে as কিভাবে? Imaginative, brilliant, option A man of average intelligence, commonplace, option C high ambitious, option D mysterious and eccentric। তো অপশন বি কারণ হবে এ ম্যান এমন একটা মানুষ যার ইন্টেলিজেন্স অ্যাভারেজ এবং কমন প্লেস। তো অপশন বি কারণ। Question 75. Narrator and his friend plan to climb. Narrator এবং তার বন্ধু প্ল্যান করেছিল চড়তে কোথায়? অপশন এ মাউন্ট ভেসুভিয়াস, অপশন বি মাউন্ট স্যান সোলারো, অপশন সি মাউন্ট ইটনা, অপশন ডি মন্টে ক্যাসিনো। তো অপশন যেটা হবে, অপশন হবে অপশন সি হবে মাউন্ট, অপশন বি কে আনসার হবে মাউন্ট সোলারো। Question 76. After climbing Monte Solar, they plan to dine at Monte Solar করার পর তারা পরিকল্পনা করেছিল কোথায় টাইম করতে বা ডিনার করতে। অপশন এ হোটেল ইন ক্যাপ্রিটাম, অপশন বি এ ট্যাভার্ন দে ফেভার, নাকি অপশন সি উইলসন ভিলা, মানে ক্যাপ নিয়ার দ্য হারবার। তো অপশন বি কারণ হবে এ ট্যাভার্ন দে ফেভার। Question 77. Narrators originally visited Wilson to join their outdoor. The narrators উইলসনকে ইনভাইট করেছিল to join them, তার সঙ্গে জয়েন করতে আউটডোর কিসের জন্য? অপশন এ জেনুইন অ্যাডমিনিশন, politeness more than anything else, the option C great curiosity, the option D Wilson insistence। তো অপশন অপশন বি কাটানো যায় politeness more than anything else। Question 78. On the day of trip, narrator's friend could not go.
সেদিন ট্রিপে ন্যাড আর বন্ধু যেতে পারেনি কেন? অপশন এ, হি হ্যাড আর্জেন্ট ওয়ার্ক, মানে তার কাজ পড়ে গেছিল। হি স্টেড টু লং ইন দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ফেল্ট আনওয়েল, সে জলে অনেকক্ষণ ছিল এবং তার শরীর খারাপ করছিল। অপশন সি, হি হ্যাড টু মেট আদার ফ্রেন্ড, নাকি সে অন্য বন্ধুর সঙ্গে মিশতে গেছিল। নাকি অপশন ডি, হি ট্রাইড উইথ উইজডম। তো অপশন ডি কারণ হবে হি স্টেড টু লং ইন দ্য ওয়াটার, জলে অনেকক্ষণ ছিল এবং সে নামে। Question 79. The tavern cook Antonio was described. তো ট্যাভার্ন যে কুক ছিল অ্যান্টোনিও, তাকে বর্ণনা করা হয়েছে কেমন হবে? অপশন এ কেয়ারলেস, অপশন বি এক্সেলেন্ট, অপশন সি অ্যাভারেজ, অপশন ডি অ্যাবসেন্ট। তো অপশন ডি কারণ অফ এক্সেলেন্ট। Question 80. Wine at Antonio's tavern came from. অ্যান্টোনিও ট্যাভার্নের ওয়াইনটা কোথা থেকে আসছে? অপশন এ ইম্পোর্টেড ব্যারেলস, his own vineyard, Capri's monastery cellars, অপশন ডি ন্যাপল মার্কেট। তো অপশন ডি কারণ তার নিজের আঙুর ক্ষেত থেকে। Question 81. Nader and Wilson finished their first bottle of wine. Nader এবং উইলসন তাদের প্রথম বোতল অফ ওয়াইনটা ফিনিশ করেছিল কি দিয়ে? অপশন এ ম্যাকারনি, চিজি, অপশন সি ফিগস এন্ড ডি অলিভ। তো অপশন এ ম্যাকারনি। Question 82. After the meal, মিলের পরে দে স্যাট, তারা বসছিল কোথায়? অপশন এ বাই দ্য সি সাইড, সমুদ্রের ধারে। অপশন বি ইন এ লিটল গার্ডেন, একটা ছোট্ট বাগানে আন্ডার পাইন আর ল্যাডেন উইথ গ্রেপস, একটা গাছে আঙ্গুর গাছে যার অনেক আঙ্গুর ধরেছিল, আঙ্গুর ধরেছিল যে গাছটাতে। নাকি অপশন সি অন দ্য ট্রি আজাইং ক্যাপ্রি, নাকি অন দ্য রুফ অফ এ মিল। অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 83. The maid served them. The maid তাদেরকে কি কি দিয়েছিল? Option A, pale peasy cheese, figs, coffee and sugar. Option B, pasta and olives. Option C, roasted lamb and wine. নাকি option D, fish and lemon. তো option A কারেক্ট আনসার হবে pale peasy cheese, figs, coffee and sugar. Question 84. Wilson smoked. Wilson ধূমপান করতো কোনটা? A cigarette, a pipe, nothing at all. তো option A pipe. Question 85. According to Wilson's মতে, most priceless thing a man can have. উইলসনের মতে একটা মানুষের সব থেকে মূল্যবান জিনিস পেতে পারে সেটা কি? অপশন এ ওয়েল, সম্পত্তি, অপশন বি ফ্রেন্ডস, অপশন সি লেজার, সমান আরাম, মানে নাকি অপশন ডি ফেট। তো অপশন সি হবে লেজার, অবসর, মানে আহ 86. Wine had effect on Wilson of making it. তো বলছে ওয়াইনের ফলে উইলসন কি ইফেক্ট করেছিল যার ফলে সে কি করেছিল? তো অপশন এ ফিল অ্যাসিড কুইকলি, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইন্ডালজ ইন জেনারেল রিফ্লেকশন, নাকি সে সাধারণ বলতে শুরু করেছিল। নাকি সি সিং লাউডলি, না কোয়ালিটি দিত। তো অপশন বি ইন্ডালজ ইন জেনারেল রিফ্লেকশন। Question 87. According to narrator মতে উইলসনের রিমার্কস ওয়্যার, উইলসনের মন্তব্য ছিল কেমন? অপশন এ অরিজিনাল, স্ট্রাইকিং, untrue and careless, true but not original. Option D, meaningless but dark. Option C, true but not original. Question 87. The only light in the garden, আগানে যে লাইটটা ছিল ডিউরিং উইলসনের পড়ার সময় কেম ফ্রম, সেটা আসছিল কোথা থেকে? অপশন এ দ্য মুন, অপশন বি অ্যান অয়েল ল্যাম্প হ্যাঙ্গিং ফর হেড, অপশন সি ক্যান্ডেল অন দ্য টেবল, অপশন ডি টর্চেস ফিক্সড ইন দ্য গ্রাউন্ড। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে অয়েল ল্যাম্প থেকে, যেটা তাদের মাথায় ঝুলছিল চলো চলে। Question 89. Wilson said when he looked back, উইলসন বলল যখন সে পেছন দিয়ে তাকালো on his first visit to ক্যাপ্রির ফার্স্ট ভিজিটে, the time seems, এবং টাইমটা কত ছিল, টাইমটা কেমন ভাবে কেটে গেছিল? তো অপশন এ লাইক এ মান্থ, লাইক এ ডে, লাইক এ ইয়ার, এন্ডলেস। তো অপশন এ কারণ হবে লাইক এ মান্থ। Question 90. Wilson came to Italy for the first time. উইলসন ইতালিতে প্রথম এসেছিল on a business work for his summer holiday to settle permanently to visit relatives. So option B for his summer holiday. Question 91. Before reaching Capri, ক্যাপ্রিতে পৌঁছানোর আগে
উইলসন ভিজিটেড প্লেসেস লাইক, উইলসন কোথায় কোথায় গেছিল? অপশন এ ফ্লোরেন্স অ্যান্ড রোম, অপশন বি মিলান অ্যান্ড ভেনিস, অপশন সি পম্পি অ্যান্ড কাস্টম, অপশন ডি পিসা অ্যান্ড জিনোয়া। তো অপশন সি কারণ হবে পম্পি অ্যান্ড কাস্টম। Question 92. Question 92. উইলসন বলল, the moment he landed at Capri, যেই মুহূর্তে সে ক্যাপ্রিতে ল্যান্ড করেছিল, he was impressed by, সে মুগ্ধ হয়েছিল কিসের দ্বারা? Old castles, নাকি tumble down houses on Marina and the lively quay, নাকি অপশন সি ফেমাস ব্লু বোর্ডার, নাকি অপশন ডি চার্চেস অ্যান্ড মনস্ট্রাইজ। তো অপশন ডি কাটা যাবে tumble down houses on the Marina and the lively quay। Question 93. উইলসন ফার্স্ট ডাইন, উইলসন প্রথম ডাইন করেছিল কোথায়? অপশন ইনসাইড এ ক্রাউডেড হল, অন দ্য টেরাস অফ এ হোটেল, এট দ্য হারবার মার্কেট, ফিশার ম্যানস হাট। তো অপশন থ্রি কার্ড অ্যান্সার। Question 94. On his first night in Capri, ক্যাপ্রিতে প্রথম রাতে উইলসন কোথায় গেছিল? অপশন এ Bay of Naples covered in the mist, option D Vesuvius with red plume of smoke, option C fireworks in the sky, option D ships lit up with lantern। করতে দেখেছিল অপশন সি ভিসুভিয়াস দেখেছিল উইথ রেড ফ্লোম অফ স্মোক। কোশ্চেন 95। উইলসন ভেবেছিল ক্যাপ্রি ওয়াইন ওয়াজ গুড অ্যাট ফার্স্ট, প্রথম ভালো, বাট লেটার রিয়ালাইজ, পরে বুঝেছিল যে ইট ওয়াজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, ইট ওয়াজ নো বেটার দ্যান ইট, নাকি অপশন থ্রি ইট ওয়াজ ইম্পোর্টেড ফ্রম নেপাল, নাকি অপশন ডি ইট ওয়াজ মেড অনলি ফর টুরিস্ট। তো এটা অপশন বি কারণ হবে ইট ওয়াজ নো বেটার দ্যান ইট। 96. According to উইলসনের মতে, what really made him drunk on his first visit? তার প্রথম ভিজিটে তাকে অ্যাকচুয়ালি মাতাল করেছিল কোন গান? অপশন এ চিপ ওয়াইন, অপশন বি বিউটি অফ আইল্যান্ড পিপল মুন অ্যান্ড দ্য সি, অপশন সি দ্য হোটেল পিরিয়স ফুড, নাকি অপশন বি দ্য রিলিজিয়াস সেরিমনি। তো অপশন বি হবে অ্যান্সার, বিউটি অফ দ্য আইল্যান্ড, সে দ্বীপের সৌন্দর্য, লোকের সৌন্দর্য, মুন এবং সমুদ্রের সৌন্দর্য। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 98. উইলসন করেছে that he had never seen before, সে আগে কখনো দেখেনি, কি দেখেন? তো অপশন এ লেমন গ্রোভ, অপশন এ অ্যান ওলিয়েন্ডার, অপশন সি এ অলিভ ট্রি, অপশন ডি এ ফিগ অর্চার্ড। তো অপশন বি হবে অ্যান ওলিয়েন্ডার। Question 99. After his long speech, তার দীর্ঘ কথার পর উইলসন কি হয়েছিল? অপশন এ অ্যাংরি, অপশন বি টায়ার্ড, অপশন থার্স্টি, অপশন বি স্লিপ, অপশন সি থার্স্টি। 100. When offered some striga, যখন তাকে স্ট্রিগা দেয়া হয়েছিল, উইলসন সেটা রিফিউজ করেছিল, সেইং কি বলে? ইট ওয়াজ টু স্ট্রং, নাকি ইট ওয়াজ টু এক্সপেন্সিভ, নাকি ইট ওয়াজ স্টিকি স্টাফ অ্যান্ড প্রিফার্ড ওয়াইন, সেটা স্টিকি স্টাফ বলেছিল। ওয়ান উইলসন ওয়াইনটাকে বর্ণনা করেছিল অপশন এ পিওর জুস অফ গ্রেপ দ্যাট কুড নট হার্ট এনিওয়ান, অপশন বি এ ডেঞ্জারাস হ্যাবিট, অপশন সি অ্যান এক্সপেন্সিভ লাক্সারি, অপশন ডি ইনফিরিয়র টু স্টিলার। অপশন এ কার্ড আনসার হবে পিওর জুস অফ গ্রেপ, আঙুরের পিওর জুস দ্যাট কুড নট হার্ট এনিওয়ান, এটা কাউকে আঘাত করে না। কোশ্চেন 102। অ্যানুয়াল ক্যাথলিক ফিস্ট, বাৎসরিক যে ক্যাথলিক ফিস্টটা হচ্ছিল, যেটা উইলসন অ্যাটেন্ড করেছিল, ওয়াজ ইন রিয়ালিটি, আসলে কার সঙ্গে যুক্ত এটা? অপশন এ সেন্ট পিটার, সেন্ট জন, নাকি অপশন ডি ভেনাস অ্যাফ্রোডাইট, নাকি অপশন ডি মেরি ভার্জিন। অপশন সি কার্ড হবে ভেনাস অ্যাফ্রোডাইট। কোশ্চেন 103। প্যারাগ্লোনি যেটা উইলসন ভিজিট করেছিল বাই মুনলিট, চন্দ্রের আলোতে, সে কি, তারা কি? অপশন এ গেট ড্রপ, রাইজ ফ্রম দ্য সি, এটা হচ্ছে
বিশাল বড় রক্স যেটা সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। অপশন বি মাউন্টেন কেভস, অপশন সি ওল্ড রোমান ভিলাস, অপশন ডি টাওয়ার্স অন দা আইল্যান্ড। তো এটা অপশন এ হবে, গ্রেট রক্স, বড় পাথর যেটা সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। কোশ্চেন 102, উইলসন বলেছিল দ্যাট ইফ দ্য ফেটস ওয়ান্টেড হিম টু গো অন বিইং এ ব্যাংক ম্যানেজার, যদি সে ব্যাংক ম্যানেজারই থেকে যেত ভাগ্যের দোষে, তো দে তাহলে কি হতো অপশন, দে কুড নট হ্যাভ লেট হিম অ্যাটেন্ডেড দ্য ফিস্ট। তাহলে তারা তাদেরকে ছাড়তো না এই ফিস্টটা অ্যাটেন্ড করতে। ইট কুড নট হ্যাভ লেট হিম টেক ওয়াক টু ফ্যারাগ্লোনি যেটা আসতে যেত না। নাকি অপশন সি কুড নট লেট হিম টেস্ট ক্যাপ্রি ওয়াইন সে টেস্ট করতে পারতো না। অপশন ডি কুড নট লেট হিম মেড আর্টিস্ট ইন ক্যাপ্রি। তো অপশন যেটা হবে অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে, কুড নট হ্যাভ লেট হিম টেক ওয়াক টু ফ্যারাগ্লোনি। 105, উইলসন কাজ করতো কিসে? অপশন এ ক্যাশিয়ার ইন ব্যাংক, ক্লার্ক ইন গভর্নমেন্ট অফিস, ম্যানেজার অফ ক্রফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ অফ ইউথ সিটি আর ব্যাংক। এটা অপশন ডি। তো অপশন সি কারণ হবে, সে ম্যানেজার ছিল ক্রফোর্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ অফ ইউথ অ্যান্ড সিটি ব্যাংক। Question 106. Location of Wilson Bank. উইলসনের ব্যাংকের যে লোকেশন was convenient because সেটা খুব সুযোগ সুবিধাযুক্ত ছিল। বিকজ কেন? It was near the sea, সমুদ্রের কাছাকাছি। অপশন বি, it was close to his home at Hendon। নাকি অপশন সি, it was near the central railway station। নাকি অপশন বি, it was far from the business crowd। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে, it was close to his home at Hendon। Question 107. উইলসন বলেছিল that he could travel, সে হাঁটতে পারবে from his house to bank in কত মিনিটের মধ্যে যেতে পারবে? 20 minutes, অপশন বি 37 minutes, অপশন সি 1 hour, অপশন ডি 2 hour। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার 37 minutes। Question 108. On his last night in Capri last night before deciding to stay, থাকার পরিবর্তে উইলসন কি দেখেছিল? The great rocks with the moon above them and fisherman's light on the sea. Like option B, fireworks at the harbor. Like option C, religious processions on the quay. Like option D, artist painting by lamplight. তো অপশন এ কার্ট আনসার হবে, গ্রেট রক্স দেখেছিল চাঁদের আলোতে উপরে এবং ফিশারম্যানস লাইট অন দ্য সি। Question 909. Wilson decided not to return to England. Wilson England কিন্তু যেতে চাই বিকজ কেন? হি হ্যাড লস্ট হিজ জব, যেটা জব হারিয়েছিল। নো ওয়ান ওয়াজ ডিপেন্ডেন্ট অন হিম, কেউ তার প্রতি নির্ভরশীল ছিল না। অপশন সি, হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাড অলসো স্টেড ব্যাক, তার ফ্রেন্ডরাও চলে এসেছিল। নাকি ব্যাংক হ্যাড ক্লোজ ডাউন। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার, নো ওয়ান ওয়াজ ডিপেন্ডেন্ট অন হিম, তার প্রতি কেউ নির্ভরশীল ছিল। কোশ্চেন 100, উইলসন ওয়াইফ ডাইড অফ, উইলসনের স্ত্রী মারা গেছিল কি কারণে? অপশন এ টাইফয়েড, অপশন বি ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া, অপশন সি কলেরা, অপশন ডি টিউবারকিউলোসিস। তো অপশন সি বি কারেক্ট আনসার, ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া। কোশ্চেন 111, আফটার হিজ ওয়াইফ ডেথ, তার ওয়াইফের মৃত্যুর পর উইলসনের স্ত্রী ওয়েন্ট টু লিভ উইথ, উইলসনের কন্যা কার সঙ্গে থাকতে গিয়েছিল? অপশন এ প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডমাদার আর ম্যাটেরিয়াল গ্র্যান্ডমাদার, অপশন সি আর হান ইন লন্ডন, অপশন ডি এ ফস্টার ফ্যামিলি। তো অপশন বি কারণ হবে আর ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার। কোশ্চেন 112, উইলসনের ডটার মারা গেছিল বিকজ কেন? অপশন অফ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ইন এট দ্য সি, সি ওয়াজ নেগলেক্টেড, তাকে ভালোভাবে দেখভাল করা হয়নি, অ্যান্ড গট ব্লাড পয়জনিং, রক্ত বিষাক্ত হয়ে গেছিল। হার লেগ ওয়াজ অ্যাম্পিটেটেড, তার পা কেটে নেওয়ার পর। সি ফেল ইন নিল উইথ ইন প্লেঞ্জার, সি ওয়াজ She was struck by lightning. Option B, she was neglected and got blood poisoning after her leg was amputated. Question 113. Wilson বলেছিল that there was not much chance for a girl with, বলছে একটা মেয়ে পক্ষে খুব একটা চান্স থাকে না যখন সে উইক আইসাইট হয়, নাকি ওয়ান আর্ম হয়, অনলি ওয়ান লেগ হয়, নাকি ফোর এডুকেশন। তো অপশন সি হবে, অনলি ওয়ান লেগ।
Question 140. Wilson wife was sort of woman who উইলসন ওয়াইফ সেই ধরনের মহিলা যে কি অপশন এ লাভ ট্রাভেলিং টু ডিস্ট্যান্ট কান্ট্রি দূরবর্তী দেশে যেতে ভ্রমণ করতো করতে ভালোবাসতো। অপশন বি ওয়াজ অলওয়েজ ওয়িং অ্যাবাউট হোয়াট পিপল থট তখন চিন্তা করতো লোকেরা কি ভাববে। নাকি অপশন সি ওয়ান্টেড টু লিভ ইন ক্যাপরি। নাকি অপশন ডি এনকারেজিং টু টক রিস্ক ও টেক রিস্ক। তো অপশন বি সি অলওয়েজ ওয়িং অ্যাবাউট হোয়াট পিপল থট। Question 150. উইলসন উল্লেখ করেছিল that his wife's idea of holiday, তার ওয়াইফের আইডিয়া হলিডে কি ছিল? ক্যাপ্রি, ভেনিস, ইস্টবোর্নিয়ান, প্যারিস। তো অপশন সি ইস্টবোর্নি। Question 116. উইলসন প্রকাশ করেছিল that he had never crossed the channel, সে চ্যানেল ক্রস করেনি আনটিল কতদিন পর্যন্ত? অপশন এ আফটার ইজ wife's death, with childhood trips with parents, with daughter's funeral, he became a bank manager. So option A কারেক্ট অ্যান্সার। তার ওয়াইফের ডেথের আগে পর্যন্ত সে ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে না। অপশন এ কারেক্ট অ্যান্সার। Question 117. When Wilson first came to Capri, যখন উইলসন ক্যাপ্রিতে প্রথম হয়েছিল, he was around, তার বয়স কত ছিল? তো তার বয়স ছিল 34, না অপশন ডি 40, না অপশন সি 49, না অপশন ডি 55। তো অপশন এ কারেক্ট অ্যান্সার 34। Question 118. The time of narrator's conference that Wilson had been living on island for. লেখক যখন সব কথাবার্তা বলছিল তখন উইলসন সেই আইল্যান্ডে কতদিন ধরে বাস করছিল? অপশন এ 10 ইয়ার্স, অপশন বি 15 ইয়ার্স, অপশন সি 20 ইয়ার্স, অপশন ডি 25 ইয়ার্স। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে 15 ইয়ার্স। Question 119. Wilson compared his situation with the narrators by saying he had worked in. উইলসন তার পরিচিতিটা বর্ণনা করেছিল ন্যারেটরের সঙ্গে এ কথা বলে যে সে সেখান থেকে সে কত বছর ধরে কাজ করতে শুরু করেছিল। অপশন এ 15 ইয়ার্স ওল্ড, অপশন সি 17 ইয়ার্স ওল্ড, অপশন সি 20 ইয়ার্স ওল্ড, অপশন ডি 15 ইয়ার্স 25 ইয়ার্স ওল্ড। অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার হবে 17 ইয়ার্স। 17 বছর ধরে সে কাজ করতে শুরু করেছে। Question 120. Narrator described his routine job. Narrator the routine job the বর্ণনা করেছে as option A adventurous but low paid, option B same old thing day by day, নাকি option C uncertain insecure, option D creative and fulfilling, option B same old thing day by day. Question 121. At first Wilson decided not to stay in Capri immediately. Wilson প্রথমে ক্যাপ্রিতে ইমিডিয়েটলি স্টে করতে চায়নি। কেন? অপশন এ হি হ্যাড নো মানি, টাকা ছিল না। হি ওয়াজ কসিয়াস বাই নেচার অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু থিঙ্ক উইথ ওভার। সে তার মানে একটা ন্যাচারালি সে সাবধানতা চেয়েছিল বা ভাবতে চেয়েছিল এই ব্যাপারে। অপশন সি হি ডিড নট লাইক পিপল দেয়ার, সেখানে লোকে পছন্দ করতো না। অপশন ডি হি ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ লুজিং হিজ জব। তো অপশন ডি কারেক্ট হবে হি ওয়াজ কসিয়াস বাই নেচার ওয়ান্টেড টু থিঙ্ক it over. Question 122. Wilson regretted his process against Wilson তারপরে তার যে ভাবনাটার জন্য দুঃখ করেছিল বিকজ কেন? অপশন এ he lost a whole year before retiring to Capri. ক্যাপ্রিতে আসার আগে সে 1 বছর নষ্ট করে দিয়েছিল। অপশন বি he missed an investment opportunity. অপশন সি he was transferred to another city. অপশন ডি his health worsened in London. So অপশন সি কারেক্ট তার 1টা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। Question 123. Wilson mentioned that only doubt he had, তার একমাত্র যে সন্দেহটা ছিল সেটা কি? অপশন whether he could afford annuity, সে অ্যানুইটিটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা। নাকি whether he was justified in not working like everybody else, নাকি সে অন্যদের মতো কাজ করছে না সেটা কি জাস্টিফাই নয়। নাকি অপশন সি whether his bank would take him back, নাকি তার ব্যাংক তাকে ফিরে নিবে। নাকি অপশন ডি whether he could learn ইতালিয়ান, নাকি যে ইতালিয়ান শিখতে পারে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে whether he was justified in not working like everybody else. Question 124. History book that influenced Wilson inside. যে বইটা উইলসনের সিদ্ধান্তকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল ওয়াজ রিটেন বাই, সেটা কার দ্বারা লেখা? অপশন এ এডওয়ার্ড গিবন, অপশন ডি ম্যারিয়ন ক্রাফোর্ড, অপশন সি ম্যারিয়ান ক্রাফোর্ড,
অপশন সি জন রাফকিন, অপশন ডি ম্যাথ ওয়ানো, তো অপশন বি কার্ডেন্স হবে ম্যারিয়ট ক্র্যাফো। Question 125. According to history, উইলসন রিড যে স্টোরিটা উইলসন পড়েছিল সেখানে সাইবেরিয়াস ওয়াজ নো, সাইবেরিয়াস কিসের জন্য পরিচিত? অপশন এ মিলিটারি ডিসিপ্লিন, অপশন বি এনজয়িং লাইফ এন্ড হ্যাভিং এ গুড টাইম, নাকি অপশন সি রিলিজিয়াস ডিভোশন, অপশন ডি ফিলোসফি এন্ড লিটারেচার। তো অপশন বি কার্ড আনসার এনজয়িং লাইফ এন্ড হ্যাভিং গুড টাইম। Question 123. The men of Fortuna eventually, ফোটনার লোকেরা কেমন? অপশন এ অ্যালাইড উইথ সাইবেরিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেছিল, কনকার্ড এন্ড ওয়াইপড আউট সাইবেরিয়া, জয় করেছিল এবং সাইবেরিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিল। অপশন সি মুভ টু অ্যানাদার আইল্যান্ড, অপশন ডি অ্যাবান্ডন দেয়ার সিটি। তো অপশন বি কাটার হবে তারা ফোটনা, তারা কি ফোটনা সাইবেরিয়াকে জয় করেছিল এবং মুছে ফেলেছিল। Question 127. In the end, Wilson reasoned. শেষে উইলসন যুক্তি দিল that only Photona survived as a great city. শুধুমাত্র ফোটনা গ্রেট সিটি হিসাবে বেঁচেছিল। সে অপশন ডি both Siberia and Photona ended in ruin. শেষে ফোটনা এবং সাইবেরিয়া দুটোই শেষ ধ্বংস হয়ে গেছিল। অপশন সি সাইবেরিয়াস proved wiser than Photona. সাইবেরিয়াস ফোটনা থেকে ওয়াইজার ছিল, নাকি অপশন ডি neither city had existed in the reality. আসলে কোনো সিটি নাই রিয়ালিটিতে। অপশন বি কার্ড আনসার হবে both Siberia and Photona ended in ruin. Question 128. Wilson concluded from Siberius and Photona the story that Wilson সাইবেরিয়াস এবং ফোটনা গল্প থেকে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? অপশন হার্ড ওয়ার্ক অলওয়েজ পেড অফ, অপশন বি বোথ এনজয়মেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কেম টু সেম এন্ড। হ্যাঁ, এনজয়মেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি, পরিশ্রম এবং আরাম দুটোই একই সেমে, একই দশা, নাকি অপশন সি ইন্ডাস্ট্রিয়াস মেন ওয়ার সুপিরিয়র, অপশন ডি লাইফ ইন সিটিজ ওয়ার মিনিংলেস। তো অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার both enjoyment and industry came to same it. Wilson bank only gave pension after. Wilson bank pension দেবে after কখন? 20 year service, 25 year service, 30 year service, 35 year service, or 30 year service. Question 130. On retired before completing required service, the bank gave. বলছি কেউ যদি তার রিকোয়ার্ড সার্ভিসের আগে রিটায়ার করে তো ব্যাংক তাকে কি দেয়? অপশন এ নাথিং, অপশন বি গ্র্যাটিউটি, অপশন বি পার্সিয়াল পেনশন শেয়ারস ইন ব্যাংক, অপশন বি কার্ডের গ্র্যাটিউটি। Question 131. With his gratuity, house sell money and saving, Wilson bought. উইলসন কিনেছিল কি কিনেছিল? গ্র্যাচুইটি দিয়ে, হাউস সেল মানি অ্যান্ড সেভিং দিয়ে, ল্যান্ড ইন ক্যাপ্রি, এ পাইনিয়ার, অ্যানিউটি ফর 25 ইয়ার্স, শেয়ার ইন হোটেল, অপশন সি অ্যান অ্যানিউটি ফর 25 ইয়ার্স। তো এই কোশ্চেনটা কুরিয়াসটা করে যে উইলসন কিভাবে তার অ্যানিউটি ফর 25 ইয়ার্স কিনেছিল। অপশন হবে হিজ গ্র্যাচুইটি আর হাউস সেল মানি অ্যান্ড সেভিং। Question 132. Wilson bought an annuity that would last. সেটা কত বছরের? অপশন এ 20 years, অপশন বি 25 years, অপশন সি 30 years, অপশন ডি 35 years। তো অপশন বি কার্ড আনসার 25 years। Question 134. At the time of buying annuity, হ্যাঁ অ্যানুইটি কেনার সময় উইলসনের বয়স কত ছিল? অপশন এ 30 years, অপশন বি 34 years, অপশন সি 35 years, অপশন ডি 40 years। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে 34 years। তো এটা অপশন সি কার্ড আনসার হবে 35 years। Question 135. Annuity would carry his financial, অ্যানুইটি তাকে আর্থিকভাবে নিয়ে যাবে কতদিন পর্যন্ত? আনটিল দ্য এজ অফ, কত বছর পর্যন্ত? 55, 60, 65, 70। অপশন বি 60। Question 136. উইলসন argued that by 60, উইলসন যুক্তি দিয়েছিল 60 বছর বয়সে অপশন লাইফ ওয়াজ অনলি বিগিনিং, লাইফ শুরু হয়। অপশন বি এ ম্যান হ্যাড অলরেডি হ্যাড বেস্ট লাইফ, একটা মানুষ তার জীবনের বেস্ট লাইফটা পেয়ে যায়, নাকি অপশন সি ওয়ান শুড স্টার্ট ওয়ার্কিং এগেন, আবার কাজ শুরু করে।
Option D, he would still be young enough for adventures. So option B can answer, a man had already had best of life. Question 137. Narrator countered Wilson plan by saying, narrator Wilsoনের প্ল্যানটা কাউন্ট করেছিল by saying কি বলে? No one would be sure of dying at 60. কেউ নিশ্চিত হতে পারে না 60 বছরের মধ্যে কিনা। Option B, Capri was not worth the risk. Option C, he might regret leaving the bank. Option D, he should have married again. So option A কাটা যাবে, no one would be sure of dying at 60. Question 138. According to Wilson's মতে, what made him lose early retirement? Wilson's মতে তো পছন্দ করেছিল early retirement. Option A, desire to experience pleasure of youth before going to work. Option B, fear being dismissed from the bank. Option C, a secret inheritance. Option D, ill health. Option A কাটা ধরবে desire, তার যে ডিজায়ার ছিল প্লেজার, যৌবনের প্লেজারটা অভিজ্ঞতা মানে অর্জন করতে বিফোর গোয়িং টু বড় হয়ে যাওয়ার আগে। Question 139. Wilson believed that at 51 Wilson বিশ্বাস করে 50 একজন কি করে often no longer enjoy life at all, have just as good a time as 30, though of different kind. Option C, work harder than before. Option B, begin life after it. So option B কাটার হবে have just as good a time as at 30. Question 140. How long did Wilson wait after his first impulse before resigning from the bank? তো উইলসন অপেক্ষা করেছিল কতটা তার ফার্স্ট ইম্পালস বিফোর রিজাইনিং ফ্রম দ্য ব্যাংকে রিজাইনিং দেওয়ার পর 6 months, 1 year, 2 years, 5 years. তো অপশন কি হয়ে যাবে? অপশন বি 1 year. Question 141. Once he got his gratuity পাওয়ার পর উইলসন ইমিডিয়েটলি কি করেছিল? অপশন এ, ইনভেস্টেড ইন দ্য ফাইন্যান্স, bought an annuity, built house in London, send money to relatives. তো অপশন কি হবে? সে একটা অ্যানুইটি কিনেছিল। Question 142. How did Wilson feel? Wilson কেমন ভাব করতো about the decision তার সিদ্ধান্ত after many years, অনেক বছর পরে? Regretful, থেকে অনুতাপ করতো। অপশন বি, প্রাউড বা ডাউটফুল, গর্বিত ছিল কিন্তু সন্দেহ করতো। নেভার রিগ্রেটেড ইট, কখনো অনুতাপই করেন। কমপ্লিটলি ইন্ডিফারেন্ট। তো অপশন সি, নেভার রিগ্রেটেড ইট। Question 143. Wilson believes that Wilson Beasford, after 25 years of happiness on oath to be 25 বছরের অর্জন করার পর একজনের কি হবে? অপশন স্যাটিসফাইড টু কোয়ালিটিতে সে সন্তোষজনক ভাবে মরে যেতে পারে। অপশন বি, রেডি টু স্টার্ট ওয়ার্কিং এগেন, প্রিপেয়ার ফর ওয়েল, এবল টু রিটার্ন ওয়ার্ক। সো অপশন ইজ স্যাটিসফাইড টু কোয়ালিটি কারণ হবে। Question 144. Wilson observed করেছিল that Wilson's face appeared. উইলসনের মুখটা কেমন ছিল? অপশন এ, ন্যাড অবজার্ভ করেছিল যে অ্যাডভেঞ্চারাস, ডেয়ারিং, মিড প্রাইম অ্যান্ড অর্ডিনারি, ওয়েদার, বিটেন অ্যান্ড রাফ, এক্সপ্রেসিভ অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ। তো অপশন বি কাটা যাবে, মিড প্রাইম অ্যান্ড অর্ডিনারি। Question 145. Matter fell a little steeper. Matter একটু কমপনিতে ছিল বিকজ কেন? অপশন এ, নাইট ওয়াজ কোল্ড। নাকি অপশন বি, হি সেন্স উইলসন আনকনভেনশনাল ডিসিশন, যে উইলসনের একটা আনকনভেনশনাল যে মানে সিদ্ধান্ত অ্যাবাউট এন্ডিং লাইফ, জীবন শেষ করে দেওয়ার সেটা ব্যাপারে। নাকি অপশন সি, Wilson house looks eerie. নাকি অপশন বি, ইট ইজ লাইক উইলসন কম্প্যাক্ট। অপশন বি কাটার হয়ে যাবে, সে উইলসনের যে এন্ডিং লাইফের যে ডিসিশন সেটার জন্য সে কেঁপে উঠেছে। Question 146. As they were about to leave Tavern, যখন তারা ট্যাভার্ন ছেড়ে যাচ্ছিল, উইলসন রিমার্ক কি মন্তব্য করেছিল? Wine is finished, let us go. We might as well start walking down. The moon will be up by now. And option C, Capri is the best place on earth. Life is what, let us drink more. So option B কাটার হয়ে যাবে। Question 147. Before they parted, তারা চলে যাওয়ার আগে উইলসন ইনভাইটেড ন্যারেটর। উইলসন ন্যারেটরকে ইনভাইট করেছিল কোথায়?
to see his house one day, to bathe the bath at Paragloni, to visit England, to meet the banker home. So option A, to see his house one day. Question 148. Where was Wilson Cottage located? Wilson Cottage কোথায় অবস্থিত? Option A, in the middle of town. Option B, on the seashore. Option C is the fine air with view. And option D, on the top of a cliff. So option C, in a fine air with the sea view. Question 149. What grew beside the door of Wilson Cottage? উইলসনের কটেজের দরজাটাকে কি ছিল? Option A, a rose bush, an oleander in full flower, a fig tree, a grapevine. So option B কাটা হবে an oleander in full flower. 150. How many small rooms did Wilson Cottage have? উইলসনের কটেজে কটা রুম ছিল? 1, 2, 3, 4. তো অপশন হবে B, 2. Question 151. How was the bedroom described? Bedroomটা কেমন ভাবে বানানো ছিল? Luxurious, decorated like a monk cell, large and furnished, richly bright, filled with painting. তো অপশন B কাটা হবে like a monk cell. Question 152. Which items in the sitting room for Wilson English background? তো সিটিং রুমে যে যে আইটেম গুলো ছিল সেগুলো কি, যেটা উইলসনের ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বোঝায়? অপশন এ পিয়ানো অ্যান্ড টাইপরাইটার, এ টপ ডেস্ক অ্যান্ড আর্মচেয়ার, এ বুক সেলফ অ্যান্ড ওয়াইল ল্যাম্প, এ কার্পেট অ্যান্ড কি সেট? তো অপশন বি, এ বুক সেলফ অ্যান্ড ওয়াইল ল্যাম্প. তো অপশন এটা অপশন বি কাটানো হবে, এ রোল টপ ডেস্ক অ্যান্ড আর্মচেয়ার্স. Question 163. What paintings hung on the walls of sitting room? সিটিং রুমের দেওয়ালে কি পেন্টিং ছিল? ওয়ার্কস বাই ওয়ানেট অ্যান্ড রেনোয়ে, নাকি অপশন বি এনগ্রেভিং বাই জি.ই. ওয়াটস অ্যান্ড লর্ড লিটন, নাকি অপশন সি ল্যান্ডস্কেপস বাই টোনার, অপশন ডি রিলিজিয়াস আইকন? তো অপশন বি কাটানো হয়ে যাবে. Question 154. Who owned the cottage Wilson lived in? উইলসন যে কটেজে বাস করতো সেটা আসলে কার? অপশন এ উইলসন হিমসেলফ, উইলসন নিজেরই, নাকি হোটেল ইন ক্যাপ্রিস, নাকি দ্য ফাইনিয়ার ওনার লিভিং হায়ার আপ দ্য হিল, নাকি অ্যান ইংলিশ ল্যান্ডলর্ড? তো অপশন সি কাটা যাবে ফাইনিয়ার ওনারের যে একটু উপরে বাস করতো দিলে. Question 166. Which composer sonata did Wilson attempt to play for narrator? তো কোন কম্পোজারের সোনাটাটা উইলসন চেষ্টা করেছিল বাজাতে লেখকের জন্য? অপশন এ ন্যারেটরের জন্য, অপশন এ চপিন, অপশন বি স্কুবার্ট, অপশন সি বিথোভান এন্ড অপশন ডি ব্যাচ. তো অপশন সি কাটানো হবে বিথোভান. Question 167. What other composer music did Wilson have on his piano? উইলসনের পিয়ানোতে আর অন্যান্য কোন কম্পোজারের মিউজিক ছিল? অপশন এ হ্যান্ডেল, ভিভালডি, মোজার্ট, অপশন বি স্টুবার্ট, বিথোভান, ব্যাচ আর চপিন. তো এটাই কাটার জন্য যাবে অপশন বি. Question 168. What game did Wilson often play with a grizzly pack of cards? তো grizzly pack of cards দিয়ে উইলসন কি খেলতো? অপশন এ পোকার, পেসেন্স, ব্রিজ, রুমি. তো অপশন বি কাটানো যাবে পেসেন্স. Question 69. Which daily activities form the main part of Wilson's life? কোন অ্যাক্টিভিটি গুলো উইলসনের জীবনের মেইন পার্ট ছিল ডেইলি? তো অপশন এ ফিশিং, গ্যাম্বলিং, ট্রাভেলিং, বাথিং, ওয়াকিং, প্লেইং পিয়ানো, রিডিং অ্যান্ড প্রেজেন্ট. তো অপশন বি কাটার সময় যাবে বাথিং, ওয়াকিং, প্লেইং পিয়ানো, রিডিং অ্যান্ড প্রেজেন্ট. Question 170. How did people generally find Wilson at parties? লোকেরা উইলসনকে পার্টিতে কেমন ভাবে দেখবে? Option A, very talkative, exciting. Option B, excessively dull but agreeable. Option C, unfriendly and aloof. Option D, always argumentative. So option D, কাটানো হবে people dull but agreeable. Question 171. What was Wilson's main passion in life? উইলসনের জীবনের মেইন প্যাশন কি ছিল? অপশন এ ট্রাভেল, এক্সপ্লোরেশন, মানি অ্যান্ড লাক্সারি, বিউটি অফ নেচার. অপশন ডি রোমান্টিক রিলেশনশিপ. তো অপশন সি কাটানো হয় বিউটি অফ নেচার. Question 172. Wilson judge, narrator judge Wilson's life as. Narrator Wilson's life as a বর্ণনা করেছিল কেমন ভাবে? অপশন এ নোবেল, সেলফলেস,
Option B, grossly selfish of no use to anybody. Option C, socially active and generous. Option D, painful and regret. তো অপশন বি কার্ড হবে গ্রসলি সেলফিশ, একটা স্বার্থপর যা অন্যের কাজে লাগবে না। Question 173. What was Wilson only object in life? উইলসনের জীবনে একমাত্র অবজেক্ট কি ছিল? ফেম, ওয়েলথ, হিজ ওন হ্যাপিনেস and helping others. So option C correct answer. Yes. Question 174. According to narrator মতে very poor people খুব অল্প লোকেরা কি অপশন এ আন্ডারস্ট্যান্ড মানি ম্যানেজমেন্ট, নো ওয়্যার টু লিভ ফর হ্যাপিনেস, নাকি সি এনজয় ট্রাভেল, ডি ভ্যালু ফ্রেন্ডশিপ। তো অপশন বি কার্ড ধরা জানে খুব অল্প লোকই জানে কোথায় হ্যাপিনেস আছে। Question 174. How did narrator describe? Narrator কেমন বর্ণনা করেছে উইলসন's appearance and personality? উইলসনের appearance and personality option A, exciting and bold, immensely commonplace, mysterious and secretive, handsome and charismatic. So option B correct answer হবে immensely commonplace. Question 176. What peculiar fact about Wilson influenced narrator's impression of him? তো কোন পিকুলিয়ার অদ্ভুত ব্যাপারটা উইলসনের সম্বন্ধে যেটা ন্যারেটরকে ইমপ্রেস করেছিল? অপশন এ, হিজ ওয়েল, হিজ ডেইলি রুটিন, হিজ রিজলভ টু এন্ড হিজ লাইফ আফটার 25 ইয়ার্স অফ হ্যাপিনেস and his musical interest. So সি কার্ড অ্যান্সার হয়ে যাবে হিজ রিজলভ টু এন্ড হিজ লাইফ আফটার 25 ইয়ার্স। Question 170. What might have given Wilson his zest for enjoying his day? তো কোনটা উইলসনকে what might Wilson give his zest for enjoying each day? প্রত্যেকটা দিনকে এনজয় করার জন্য কোনটা তাকে উইলসনকে জেস্টটা দিত? তো অপশন এ, হিজ ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি, হিজ আর্টিস্টিক ইন্টারেস্ট, দ্য কনস্ট্যান্ট থট অফ অ্যাপ্রোচিং দ্য এন্ড, নাকি কোম্পানি অফ ফ্রেন্ডস। অপশন সি, দ্য কনস্ট্যান্ট থট অফ অ্যাপ্রোচিং এন্ড। Question 79. 179. Who was the only person Wilson had fully confided in? কোন ব্যক্তিটার সঙ্গে উইলসন সব থেকে বেশি কনফাইড ছিল? তো অপশন এ, ন্যারেটর, অপশন বি, ফাইনার, ন্যারেটরস ফ্রেন্ড, ওয়াইফ বিফোর হার ডেথ। তো অপশন সি কাটা হবে ন্যারেটরস ফ্রেন্ড। Question 180. Why did Wilson likely tell the story to narrator? কেন উইলসন তার গল্পটা ন্যারেটরকে বলতো? Option A, he was lonely. He knew narrator would write about him. সে জানতো narrator লিখবে তার সম্বন্ধে। নাকি অপশন সি, he suspected narrator already knew it. সে ভেবে নিয়েছিল narrator আগে থেকে জেনে গেছে। নাকি অপশন ডি, he wanted advice. তো অপশন সি কারণ সে হয়তো জেনে গেছিল যে ও narrator আগে থেকে জেনে গেছে। Question 181. What circumstance led Wilson to share his story on the evening they met? কোন পরিস্থিতিটা উইলসনকে তার গল্পটা শেয়ার করতে বাধ্য করেছিল বা চাইতে করেছিল? ট্রেনিং, অপশন বি ওয়াজ আনওয়েল, ছোট ছিল, ড্রাঙ্ক, হ্যাড ড্রাঙ্ক গুড ডেল অফ ওয়াইন, প্রচুর মদ্যপান করেছিল, ওয়ান্টেড টু ইমপ্রেস ম্যাটার, ইট ওয়াজ পার্টি। তো অপশন বি কার্ড অ্যান্সার হবে কি ড্রাঙ্ক গুড ডেল অফ ওয়াইন। Question 182. How many years passed before narrator returned to Capri? কত বছর কেটে গিয়েছিল যে narrator আবার ক্যাপ্রিতে আসার আসছে? অপশন এ 10 years, অপশন বি 13 years, অপশন সি 20 years, অপশন ডি 7 years. তো অপশন বি 13 years. Question 183. What could the narrator not say with his old friend upon returning? তো ন্যারেটর কেন ন্যারেটর কিছু বলেনি তার বন্ধুকে যখন সে ফিরে আসে? অপশন, হিজ ফ্রেন্ড হ্যাড মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যাপ্রি, তার বন্ধু ক্যাপ্রি থেকে চলে গেছিল। হিজ ফ্রেন্ড নো লঙ্গার ওয়েলকাম ভিজিটর, হিজ ফ্রেন্ড হাউস ওয়াজ টু স্মল, তো হিজ ফ্রেন্ড লিভড অ্যাব্রোড। তো অপশন এ কার্ড আনসার, হিজ ফ্রেন্ড হ্যাড মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যাপ্রি। Question 183. Why could narrator not stay? কেন narrator থাকেনি with his old friend, তার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আপন রিটার্নিং আবার যখন সে ফিরে এসেছিল? অপশন এ, হিজ ফ্রেন্ড হ্যাড মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যাপ্রি, তার বন্ধু ক্যাপ্রি থেকে পালিয়েছিল। অপশন ডি, হিজ ফ্রেন্ড নো লঙ্গার ওয়েলকাম ভিজিটর,
His friend house was too small, তার ফ্রেন্ডের বাড়িটা খুব ছোট ছিল। অপশন ডি, his friend live abroad. তো অপশন সি কাটা মানে যাবে, his friend house was too small. Question 184. Whose house did Nader's friend occupy after his return to captivity? কার বাড়িটা ন্যাডারের বাড়ি এখন থাকছে যখন ন্যাডার ক্যাপিটালে ফিরে আসে? অপশন দ্য ফাইন ওনার্স হাউস, উইলসন পোস্টপোর্টে rented villa in town, his family's ancestral house. তো অপশন বি কাটা যাবে, উইলসন পোস্টপোর্টে। Question 185. What had friend done to উইলসন ওল্ড হাউস? তো বন্ধু উইলসন ওল্ড হাউসে কি করেছিল? অপশন সোল্ড ইট, বিল্ড অ্যান এক্সট্রা রুম মানে ইমপ্রুভ ইট, অ্যাবান্ডন ইট, ট্রান্সফার ইট টু গেস্ট হাউস। অপশন বি, সে এক্সট্রা একটা বাড়ি নির্মাণ করেছিল এবং এটাকে ইমপ্রুভ করেছিল। Question 186. What question did Nader ask his friend about উইলসন? কোন কোশ্চেনটা তার বন্ধু উইলসনকে জিজ্ঞেস করেছিল? উইলসন আবার জিজ্ঞেস করেছিল ন্যাডা তার বন্ধুকে। অপশন এ, whether Wilson had remained remarried, sorry. Option B, whether Wilson still lived in Capri, whether Wilson had committed suicide as planned, whether Wilson had gone back to London. So option C কার আমরা বেশি জানতে চাইছিল, উইলসন কি সুসাইড করেছিল যেমন পরিকল্পনা করেছিল? Question 87. According to friend, বন্ধুর মতে, what was flaw in Wilson's plan? উইলসনের প্ল্যানের ফ্লটা কি ছিল? হ্যাঁ, ঘাটতিটা কি ছিল? অপশন এ, he had not saved enough money, সে টাকা যেহেতু সে জমায়। অপশন বি, he underestimated the strength of his will, সে তার উইল হওয়ার যে আছে ক্ষমতা সেটাকে আন্ডারস্টিমেট করেছিল। অপশন সি, he had no fear, he had trusted wrong people. অপশন বি, he underestimated the strength of his will. Question 89. What weakened Wilson's character over time in captivity? তো কোনটা উইলসনের ক্যারেক্টারকে ক্যাপ্রিতে সময়ের উপরে দুর্বল করে ফেলেছিল? অপশন এ, হিজ ডিক্লাইনিং হেলথ, হিজ কনস্ট্যান্ট লোনলিনেস, অ্যাবসেন্স অফ অবস্টাকলস অ্যান্ড ইম্প্রুভিং লাইফ, হ্যাঁ, বাধার অনুপস্থিতি, হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠা অনুপস্থিতি জীবনে। অর্থাৎ এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি। Question 190. What happened when Wilson's annuity expired? কি ঘটেছিল যখন উইলসনের অ্যানুইটি শেষ হয়ে গেছিল? অপশন এ, হি লেফট ক্যাপ্রি ইমিডিয়েটলি, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্রি ছেড়ে পাঠিয়েছিল। অপশন বি, হি ফুলফিল ইটস প্ল্যান টু এন্ড ইটস লাইফ, সে তার জীবন শেষ করতে চেয়েছিল। অপশন ডি, হি ল্যাকড রেজুলেশন টু ক্যারি আউট হিজ প্ল্যান। অপশন বি, হি ইনহেরিটেড নিউ ওয়েলথ। তো অপশন বি, হি ফুলফিল হিজ প্ল্যান টু এন্ড হিজ লাইফ। না, সরি, অপশন সি হবে, হি ল্যাকড রেজুলেশন টু ক্যারি আউট হিজ প্ল্যান, তার পরিকল্পনাটা সম্পন্ন করার জন্য তার যে রেজুলেশন সেটা কিন্তু অভাব হয়েছিল। তো অপশন সি কারেক্ট আনসার হয়ে গেছে। Question 191. How did Wilson initially manage financially after his annuity ended? তো annuity শেষ হয়ে যাওয়ার পর উইলসন তার ফিনান্সিয়ালি কিভাবে ম্যানেজ করেছিল? প্রথম অপশন এ, he sold his books and furniture. Option B, he borrowed small funds from the friends and local. Option C, received charity from the church. Option D, he worked as a student. তো অপশন বি গার্ডেন হবে, he borrowed small funds from friends and local. Friends and local কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। Question 192. Why did people willingly lend Wilson money at first? লোকেরা প্রথমে উইলসন কেন টাকা ধার দিত? অপশন এ, they felt sorry for him, তারা তার জন্য দুঃখিত বোধ করতো। অপশন বি, he was trustworthy in journey, he had always been punctual in paying debts before. তো অপশন সি কাটা হবে, সে আগে যে ধার নিয়েছিল সেটা ঠিক মতো শোধ করে দিয়েছিল, তাই লোক তাকে ধার দিয়েছিল। তো অপশন সি কাটেন সি। Question 193. Who was Assunta? Assunta কে? Wilson landlady, Wilson old servant, landlord wife who acted Wilson servant. Option D, tradeswoman who told him truth. Option C কার্ড আনসার হয়ে যাবে। Question 194. How did Wilson explain his financial trouble to others? Wilson তার financial troubleটা অন্যজনের কাছে কিভাবে বর্ণনা করত? Option A, he said he had been cheated. He claimed he was waiting for money delayed by legal formality. Option C, he told them he had been robbed. He confessed he had lost it all in gambling. So option B, সে দাবি করতো যে তার টাকা আসবে যেটা কোনো লিগ্যাল ফর্মালিটির জন্য আসছে না। Question 195.
For how long did Wilson manage to survive on the borrowed money and credit? কতদিন উইলসন টাকা ধার করে কাটিয়েছিল? Option A, about 6 months, just under a year, something over a year, nearly 3 years. তো অপশন সি হবে নিয়ারলি ওভার এ ইয়ার, সামথিং ওভার এ ইয়ার, সরি। তো ওইটা হবে। কোশ্চেন 196, হোয়াট অ্যাকশন ডিড ল্যান্ডলর্ড ফাইনালি টেক এগেইনস্ট উইলসন? শেষ পর্যন্ত উইলসনের বিরুদ্ধে ল্যান্ডলর্ড কি অ্যাকশন নিয়েছিল? অপশন এ, ইনক্রিজ হিজ রেন্ট, threatened to throw away his belongings, gave him a notice to leave unless areas were paid, নাকি ডি, took him to court? তো অপশন সি কার্ড অ্যান্সার, তাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার, যদি এরিয়ারটা না পেড করে আগের বাকিগুলো। কোশ্চেন 197, হাউ ডিড উইলসন অ্যাটেম্প সুসাইড? উইলসন সুসাইড কিভাবে করেছিল? অপশন এ, বাই ড্রোনিং ইন দ্য সি, বাই পয়জন, by lighting a brazier of charcoal in the closed room. Like option B, by hanging. The option C, by lighting a brazier of charcoal in closed room, cancel হয়ে যাবে। 198, who discovered Wilson after his suicide attempt? কে দেখেছিল উইলসনকে সুসাইড অ্যাটেম্পের পর? His landlord, carpenter, narrator, passing neighbor. The option B, কারেন্ট অ্যান্সার, Ashwin. Question 199, why did Wilson attempt fail? কেন উইলসন অ্যাটেম্প ব্যর্থ হয়েছিল? অপশন এ, had second thought but put out fire. Option B, he used wet charcoal. Option C, room was too grotty and laid in fresh air. So option C কার্ড অ্যান্সার হয়ে যাবে, room was too grotty and laid in fresh air. Question 201, what impression did fail attempt leave about the Wilson character? কি ইমপ্রেশন পাওয়া যায় উইলসনের ক্যারেক্টার সম্বন্ধে তার চরিত্রটা ব্যক্ত হওয়ার ব্যাপারে? অপশন এ, হি ওয়াজ রিকলেস অ্যান্ড বোল্ড, হি ওয়াজ উইক অ্যান্ড ইনডিসিপ্লিন, হি ওয়াজ ক্যালকুলেটিং বাট আনলাকি, হি ওয়াজ হিরোইক ইন ফেসিং ডেথ। সো অপশন ডি কারণ হবে, হি ওয়াজ উইক অ্যান্ড ইনডিসিপ্লিন। Question 202, what was Wilson's condition after recovering in hospital? হাসপাতাল থেকে আসার পর তার কন্ডিশন কেমন ছিল? অপশন এ, he became completely insane, he was physically fine but mentally weakened. Option C, he regained full health and normalcy, died shortly after. So option B কারণ হবে, physically fine ছিল but mentally weakened. Question 203, why was Wilson not placed in asylum? Asylum এ উইলসনকে রাখা হয়নি কেন? He had an influential friend who was not insane enough to recover it. He option C, Ireland had Masula. He is strongly registered. So option B, he was not insane enough to recover it. Question 204, how did Wilson look? উইলসনকে দেখতে কেমন লাগছিল যখন ন্যাটার ফ্রেন্ড ভিজিটেড হিম ইন হসপিটাল? ন্যাটারের বন্ধু তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিল। So option A, young and energetic, quite normal, except for a puzzled look in her eyes, very thin and wasted, happy and relieved. তো অপশন বি কারণ হবে কোয়াইট নর্মাল, তবে তার চোখের মধ্যে একটা পাজল ভাব ছিল। কোশ্চেন 205, হোয়াট মেটাফোর ডিড ন্যাডার ট্রেন ইউ? ন্যাডারের বন্ধু কোন মেটাফোরটা ইউজ করেছিল টু ডেসক্রাইব উইলসন লুক? উইলসনের লুকটা বর্ণনা করার জন্য? অপশন, লাইক এ পার্স wrapped in cage, like a sheep lost at sea, like a stone thrown into air that never comes up. Like option D, like a man staring into the sun. তো অপশন সি কাটা ধরা একটা পাথর যেটা ছোড়া হয়েছে, যেটা বাতাসে মিশেই আছে, পড়ছে না, এটা এই ধর। কোশ্চেন 206, ওয়ার ডিড ন্যাডার সি দ্য ম্যান হাইড? কোথায় ন্যাডার দেখেছিল যে উইলসন, এখানে ম্যান বলতে উইলসন হাইডে লুকিয়েছিল? অপশন এ, ইজ বিহাইন্ড এ ভাইনের ওয়াল, বিহাইন্ড a olive tree, in the mountain cave, near the sea. তো অপশন বি কাটা ধরা যাবে, বিহাইন্ড an olive tree. Question 207, how did narrator realize that the man was watching them? ন্যারেটর কি করে বুঝতে পারলো যে লোকটা তাকে দেখছে? অপশন এ, ন্যারেটর called out to him, he stared openly at them, ন্যারেটর felt observed and then he had a scamper, ন্যারেটর অবজার্ভ করলো এবং একটা স্ক্যাম্পার ফেটে গেল। তো অপশন সি এটাই কারেক্ট অ্যান্সার। Question 208, how did Wilson flee when spotted? উইলসন কেমন করে পালিয়ে গেছিল যখন তাকে দেখা গেছিল? অপশন এ, he ran down to see, he scampered away like a wanted animal, he slipped into cave, suddenly he walked quickly back home. So option B card answer is scampered away like a wanted animal. So option B card answer হবে, he scampered away like a wanted animal.
Question 209. How many more years did Wilson live after that sighting? উইলসন কে দেখার পর সে কতদিন বেঁচে ছিল? তো অপশন এ 3 ইয়ার্স, অপশন 4 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, 6 ইয়ার্স। তো অপশন বি কাট আনসার হবে 6 ইয়ার্স। Question 210. Where was Wilson's body eventually found? তো উইলসনের বডি কোথায় পাওয়া গেছিল? অপশন এ ইন হিজ কটেজ, দ্য vineyard, the mountainside near the Cecil rocks. তো অপশন ডি কাট আনসার হবে নিয়ার দ্য Cecil rock। ও সরি। তো এটা অপশন সি কাট আনসার হবে অন দ্য মাউন্টেন সাইড। Question 211. How did Wilson appear? Wilson কেমন ছিল when he was found dead? যখন সে তাকে মৃত অবস্থায় দেখা গেছিল? Option A, disturbed, restless, in great suffering, quite peaceful, as you sleep. With sigh of struggle. তো option C কারণ হবে quite peaceful, as you sleep. Question 212. What landmark could be seen from where Wilson died? কোন ল্যান্ডমার্কটা দেখা যেত যেখানে উইলসন মারা গেছে সেখান থেকে? অপশন এ মাউন্ট ভিসুভিয়াস, প্যারাগ্লোনি রক, রুইন্স অফ পথি, লুগো। তো অপশন বি কাটন হবে প্যারাগ্লোনি রক। How are the Faraglioni described in the passage? Faraglioni কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? অপশন the great cliffs of the island take two great rocks standing out of sea, a chain island near Capri, an ancient ruin by the shore. So option B কাটন হবে two great rocks standing out of sea. Question 240. Under what natural condition did Wilson likely die? তো কোন ন্যাচারাল কন্ডিশনে উইলসন মারা গিয়েছিল? অপশন এট সানরাইজ, এট সানসেট, এট দ্য আফটারনুন হিট, ইন দ্য ফুল মুন নাইট। তো অপশন সি কাট আনসার হবে ইন দ্য ফুল মুন নাইট। Question 250. Why is it suggested that Wilson might have gone to mountains that night? কেন বলা হয়েছিল, মানে এটা মানে সাজেস্ট করা হয়েছিল যে উইলসন যে মাউন্টেন সাইডে গিয়েছিল সে রাত্রে? অপশন এ টু মেট সামওয়ান সিক্রেটলি টু এসকেপ ফ্রম Haters, to admire the fragment by moonlight, to found quite placed by in. Option C কারণ হবে to admire, যখন বা করতে ফ্যারাগ্লোনি চাঁদের আলোকে। Question 260. What does narrator speculate to have caused Wilson death? তো narrator কি অনুমান করেছিল যে উইলসনের মৃত্যুর কারণ? অপশন এ হাঙ্গার, কোল্ড, অপশন সি ডিউটি অফ দ্য সাইড বিফোর হিম, নাকি অপশন ডি heart failure from the old age? So option C কারণ হবে ডিউটি অফ সাইড বিফোর হিম। Question 217. How does Wilson a narrator describe Wilson's final year metaphorically? তো narrator Wilson's final year গুলো কেমন ভাবে বর্ণনা করেছে? Option like a prisoner waiting for release, like a wanted animal taking captive, like a sailor lost in the sea, like a monk in solitude. So option 3 কারণ হবে like a wanted animal taking captive. Question 218. What emotion does Wilson in mostly convey? তো কোন ইমোশনটা উইলসনের শেষটা কনভে করে? ডেসপারেশন, ফিয়ার, পিস এন্ড রিগ্রেট। তো অপশন যেটা হচ্ছে অপশন সি পিস। Question 219. What phase of moon is explicitly mentioned in Wilson's death thing? New moon, half moon, crescent moon, full moon. Option C, full moon. Question 220. What was the last impression Matter had of Wilson in the line? So, option A, man joyfully singing by seeing, a man hiding and playing behind an olive tree, a man reading calmly in his own. So, option B, কারণ হবে a man hiding and playing behind an olive tree. Question 221. According to passage, when did Wilson possibly go to see Paraglonilo? কখন দেখতে গিয়েছিল? At the sunrise, by moonlight, with afternoon, at twilight. তো by moonlight. So, question 220. What is suggested as possible cause of Wilson death? Starvation, illness, fear of being haunted, duty of sight. Option D, duty of sight. Question 223. Perhaps he died of the beauty of the sight. I just keep it. He was physically attacked. He was overwhelmed by the nature's beauty.
See, he was frightened by the rock. He was tired of life. So he was frightened by the sorry, he was overwhelmed by the nature's beauty. So option B correct. তো এই ছিল 223টা কোশ্চেন। যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে। আমি বাকি গল্প এবং নাটক গুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো। ওকে, তো থ্যাংক ইউ।